자, 그러면은 공식적으로 시작을 하도록 하겠습니다. 2021년 4분기 한국 매직 저지 컨퍼런스 및 엔드 오브 이어 셀레브레이션에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 예, 제 이름은 김인환이고요. 오늘 이 행사의 진행을 맡게 되었습니다. 자, 오신 분들을 이제 1년 동안 이제 늘 보던 분들이긴 한데, 그래도 오프라인에서 봤으면 하는 마음이 깊지만, 아직까지는 우리 현재 상황이 좋지 않아서 온라인을 통해서 올해 4번째 컨퍼런스도 진행을 하게 되었고요. 이 컨퍼런스 이후에 다음 연도에 이제 컨퍼런스의 진행에 대해서는 오늘 컨퍼런스의 네 가지 주제를 모두 다 마친 이후에 질의응답 혹은 이제 여러 가지 이제 대화의 시간을 통해서 그런 내용들을 서로 확인하고 또 한번 의견을 또 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 많이 참가해 주셨고요. 특히나 이제 연말이고 개별 개인 일정들이 많으신데도 불구하고 컨퍼런스에 이렇게 온라인으로나마 참가해 주신 점을 되게 감사하게 생각을 하고 있고요. 여러분들이 가장 사랑을 하시고 중요하게 생각하시는 컨퍼런스 프로모는 오늘 컨퍼런스 종료 후에 이제 어떻게 수령을 하시게 될지 이야기 드리고 또 이에 대해서 배송 이런 것들을 진행을 하도록 하겠습니다. 첫 번째 발표는 30분에 시작을 할 거고요. 아직 한 10분 정도 좀 시간이 있는데, 오늘 발표가 여러분 지금 보시는 줌에서 여러분이 참여하시는 거, 그리고 또 트위치 채널을 통해서 동시에 나가고 있고요. 이 트위치 채널에서의 발표 내용, 그 화면은 나중에 이제 영상으로 저장돼서 유튜브에 업로드를 할 예정입니다. 유튜브에서도 여러분 또 예전 발표나 이런 것들을 또 확인하실 수 있으니까, 유튜브에 업로드 후에 링크를 또 공유를 해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 발표는 4분의 발표자가 준비를 해두었고요. 첫 번째 발표자는 우리 대구의 앤서니 월이 멘토링, What it means to be a mentor and mentee in the MTG community 라는 주제로 발표를 할 예정입니다. 그리고 두 번째 발표는 지오바니 프린치발리가 Forming Healthy Play Environment라는 주제로 여러분들에게 매직 그 자체가 여러분들이 좀 즐겁게 할 수 있는 것들을 본인이 또 알고 있는 것, 우리 여러분이 좀 알고 있지만 한 번쯤 다시 한번 공유해볼 만한 내용을 가지고서 이야기를 준비했습니다. 세 번째 발표는요, 여러분 잘 아시는 광주의 김명도 심판이 퍼블릭 스피킹. 여러분 저지 아카데미에서 이제 교육 내용에서 보시면 이제 공공장소에서 이제 말하는 법, 공공에 대한 대중에 대한 발표에 대한 내용을 다루고 있는 주제가 있습니다. 퍼블릭 스피킹인데요. 요 주제를 가지고서 조금 더 한국적으로 좀 내용을 좀 더 이제 가다듬고 또 여러분을 위해서 좀 설명하는 형태로 이제 발표를 준비를 했습니다. 마지막으로 여러분이 잘 아시는 박정민 레벨 2 심판이 이제 우리가 실수할 때라는 이름의 주제로 미스테이크가 일어났을 때 어떻게 일어나는지 그리고 어떻게 우리가 이런 실수에 대해 대처해야 되는지 혹은 타인이나 나랑 같이 일하는 동료가 실수했을 때 내가 어떻게 대처해야 할지 그런 것들에 대해서 한 번쯤 이제 이야기를 나누는 시간을 준비하였습니다. 자, 오늘 진행에 대해서는 대충 이 정도로 이야기 될 것 같고요. 부산에서도 지금 여전히 많은 분들이 참여를 해주시고, 이제 서울보다 이제는 경남북에 계시는 분들이 훨씬 많은 것 같아요. 그래서 여러 가지로 이제 내년도에 조금 코로나가 해결되는 상황들을 고려를 했을 때 조금 더 그쪽에 좀 치중을 해서 물리적으로 우리가 행사 진행이 가능하다면은 그런 쪽으로 좀 지역적인 치중을 좀 해서 이제 진행을 하려고 예정을 하고 있고요. 혹시 또 가능하다면 1년에 4번 있는 컨퍼런스를 이제 좀 더 늘려서 물리적인 컨퍼런스 말고도 이제 인터넷으로도 컨퍼런스가 가능하다는 것을 작년과 올해 저희가 이제 검증을 했으니까 조금 더 컨퍼런스 횟수를 늘려가지고 여러분들에게 이제 지식 같은 것들을 이제 많이 공유하고 또 이를 통해서 여러분들도 저지 프로모를 얻을 수 있는 기회를 아시다시피 저지 아카데미에 여러분이 이제 연간 등록비가 할인은 됐지만 여러분들에게 무조건 지급되었던 그 프로모들을 지급하지 않는 걸로 정책이 바뀌었기 때문에 저지 컨퍼런스가 굉장히 중요하고 여러분들이 참석을 많이 해야 되기도 하지만 동시에 또 참석을 많이 하실 수 있게끔 한국 안에서는
이제 저나 혹은 다른 심판들이 이런 컨퍼런스를 구성을 하고 진행을 하는 게 되게 중요하겠죠. 그래서 그런 것들을 이제 좀 더 준비를 해보고 또 이제 고민을 또 하고 있습니다. 그래서 내년에도 4번 정도의 물리적인 컨퍼런스는 이제 피지컬, 그러니까 여러분들이 오프라인에서 만날 수 있는 컨퍼런스는 고려를 하고 있고요. 그에 더불어서 얼마만큼의 또 인터넷으로 하는 컨퍼런스를 할지를 조금 더 이제 일정이나 이제 국내 상황들을 이제 봐가면서 세팅을 해보려고 합니다. 어디 보자. 제 목소리는 일단 다 들리시는 것 같고, 그다음 제 목소리가 이제 방송으로도 나가는 것 같은데, 이 줌에서 이제 다른 분들이 말씀하시는 게 방송으로 나가는지를 좀 테스트를 해보고 싶어요. 그래서 이렇게 보니까, 어디 보자. 자리에 있을 만한 분들이 안 보이네. 화상목적이 이렇게 말을 해봐 줄 수 있어요? 이거 잘 말 되는 것 같습니다. 아, 그래요? 그래요. 김영도 저지가 말하는 게 또 이렇게 방송 쪽에도 잘 나가는 것 같네요. 네. 그러면은 오늘 진행하는 데에는 딱히 문제는 없겠네요. 아, 부산에 놀러 가고 싶었는데, 아무리 봐도 부산에 가는 게, 가더라도 매장들에 들려드리는 게 그렇게 좋은 건 아닌 것 같아서 괜히 방문했다가 나 때문에 또 온갖 일이 생길까봐 가는 것도 애매하고, 연말이 되었고 하니까 쉬고는 싶고, 참 고민이 많네요. 아, 그리고 오늘 각 발표마다 중간중간에, 우리 발표자들이 이제 약간의 간단한 퀴즈나 여러분들의 이제 참가를 이제 이렇게 유도하는 여러 가지 이제 그 액션들을 할 텐데요. 그때마다, 우리 발표자들이 지정한 사람들에게 제가 스타벅스 커피 쿠폰, 비싼 거는 아니고 아마 이제 그 스타벅스 아메리카노 한 잔 정도 되는 그 커피 쿠폰이 되겠죠. 이것을 이제 하나씩 드릴 예정입니다. 뭐 발표마다 이제 얼마나 지급될지는 모르겠지만 가능한 한 많은 분들께 많이 드리려고 할 테니까요. 오늘 이제 만약에 질문 같은 게 나오거나 할 때 음성 혹은 채팅으로 이렇게 많이 리액션 해주시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 너무 많이 또 이렇게 잘해주시면 좋긴 한데 또 많이 드릴 수도 없어요. 그래서 이제 물론 가능한 한 많이 이렇게 드릴 수 있도록 할 테니까 이제 여러분들 많은 참여를 부탁을 드리겠습니다. 자, 그러면은 첫 번째 발표 준비를 좀 천천히 해볼게요. Anthony, I'll give you the host right now. Just a moment, please. Okay, thank you. Also want to check my sound to make sure it's okay. Okay, just a moment, please. Okay, Take your time. okay, you got host. But we have about 7 minutes left, so you have enough time to prepare. Okay. Yeah. So singing and dancing? Or share your presentation right now. It's much better. It's up to you. I mean, yeah, 7 minutes is a long time to wait, but if Yeah. everyone's here and you're Yeah. available. So I will dance for you. Love it. I'll provide the music. All right, let's see what I got here. No, Gio, please. I know, good. Keep going. All right. First of all, how's my sound? Is okay? It's okay. Very good. Okay. Let's see. Good to go. All right. Ready? Good? Oh, good. But it's okay. Just a moment, please. We are starting later. A little later. Oh my gosh. All this anticipation and you're like, ready? Oh no. Ready? Since 11:30, I'm like, I'm ready to go. And then anyway, 12:30. Okay.
Da-da-da-da-da-da-da-da. I like having the side open so I can see what's next. So I hope that's Okay. okay. It's good. Right. Also, I should make chat available because I'm hoping for interaction. People, if they have any questions or opinions, I would love to see and or hear them. hmm Oh yeah, so yeah, let's go over that idea. You said that basically you will help to translate and understand things. Okay. So if there's anything that I'm covering, if someone sends you a message or you have a question, and if I'm either speaking too fast, like just cut me off, that's fine. And feel free to add in at any time. 이렇게 질문들이 있거나 속도가 좀 빠르다 이렇게 좀 알아듣기 힘들다 생각하시면은 그때그때 바로바로 이야기해 주시면 우리 토니가 이렇게 좀 조절을 좀 해드릴 거예요. 여러분들이 이렇게 좀 저도 영어가 여전히 울렁거리긴 합니다만 그래도 이제 토니가 말하는 것에 대해서 이제 좀 더 자세히 제대로 듣고 싶다 하시면 꼭꼭 이야기를 해주세요. Because thank you very much. I'm guessing as well with Geo, like when you design your presentation, you keep it in your L1, your first language. You don't really think of sometimes specifically dealing with this. And I know basically Geo and I'm not sure who else is, how fluent everyone is, but I don't want to dumb down the words because I might lose the impact. At the same time, I want to be relevant. So I'm going to just treat everyone to be around intermediate to regular advanced level English ability. Is that okay? 이제 그런 영어, 이게 제가 지금 저도 다 알아듣진 못했지만, 이제 그런 것들이 이제 여러분들에게 좀 이렇게 상대적으로 다가오는 것일 수도 있거든요. 그러다 보니까, 보통 중간 정도 이상의 영어가 필요는 하겠지만, 그래도 이제 여러분들이 이제 어려움이 있다면 꼭 좀 이야기를 해주고, 서로서로 이제 그런 것들을 확인시켜줘야, 이 PT를 준비하는 사람 입장에서는 이제 언어는 기본적으로 자기의 언어로 준비를 하겠지만, 그래도 이제 다른 언어의 사람들이 듣고 있다는 점을 생각하면서 준비를 하니까요. 여러분들이 많은 이렇게 이야기나 참가 같은 걸 해주시면 토니가 좀 더, 그리고 또 이따가 지오도 같이 이야기하기가 좀 더 편할 거예요. So if there are any questions or anything that you see that you're curious about, throw it in the chat and then we can, check it out. 그래서 이제 뭐 이렇게 질문들이 있거나 할 때마다 이야기해 주시면 좋을 것 같다고 하네요. So, it is all, 3 minutes left, but, I think we will start it right now. It is okay, I think. So, Yeah. you got the time from now. 자, 그러면 첫 번째, 이제 우리 세션으로 앤서니 월의 멘토링에 관한 이야기를 들어보도록 하겠습니다. Please. Thank you very much. Welcome, everyone. Today, I'm going to obviously present about mentoring. I wanted to deal with this topic as best as I could with the time available. I think mentoring can be very positive, obviously, for not just as a technical standpoint as judges and learning the rules, but obviously the gathering part of our game, it's a community. So it's also involved with mentoring just players in general and just people around you. So let's get started. So here's the table of contents. What it means to be a mentor. So there's 3 parts and a conclusion. The first part is talking about different traits and expectations to be for both mentoring and menteeing. Part 2 also will be dealing with a little bit more technical side of things, being a judge, not only at an event, but also outside of events and non-judge officially in different events. Interviewing, also I had an interview with a judge that I reached out to. That was very interesting, very enlightening to myself. Part 3, mentoring in the community, also trying to build your brand. So I know on the Judge Academy, once you get done with a lot of the, L1 style of judging, you start getting into building your brand later in life. So I thought I would like to touch on that because I think mentoring really is building your brand. And finally, teaching and advising players about the game. I made some mistakes about this even when I was trying to teach players before, and I learned a lot when I researched about this topic. So
Yeah. Sorry. Did you? Everyone's good? Keep It's going? good. Yeah. Thank you. In conclusion, I'm going to explain that. Any questions and answers, of course, at the end, Q&A, and of course, my references. Okay, so, excuse me, part one, what it means to be a mentor and a mentee. So what expectations and traits do both roles have? I asked a lot of my friends, actually, what it means for them to be a mentor. And of course, when you're learning the game, what kind of traits are you looking for when you're trying to like find a mentor? Because even in Korea, it's not easy to find someone specifically if you don't speak the language, especially from my perspective. So I'll cover that. Soft skills versus technical skills. So through my research, I found there's two kinds of styles, and I touched on them already. I'm going to be touching on the similar aspects of mentoring a lot. It comes across often, clearly. So soft skills would be like interpersonal skills when you're dealing with people, just having good bedside manner, patience, listening. Technical skills, knowing the rules, being able to find the rules, researching the rules, being able to quote the rules almost on demand, like finding that information. A lot of the times, I'm guessing, now I don't have that experience, unfortunately. I'm sure some of you do. When you actually apply yourself at a big tournament, so that would be application of the rules knowledge, delivering a rule, having the confidence, working with the tournament organizer, and being able to like deliver that call. So that would be like the balance between a technical skill and the soft skills I'm discussing. Also getting into like duties, being able to check decks, deliver the slip, also getting into the event reporter. A lot of that, if you don't know, you're going to need someone like a mentor to kind of like lead you there. So that's where actually I would fall a little bit short because I don't have that experience, and I would actually need a mentor myself in order to be guided through that. Yeah. Traits. So different traits. Be approachable, of course. For the most part, I've seen a lot of people, just as judges, generally speaking, they are very approachable. So that's good. And people always think, having good listening skills and being patient, but I know sometimes when you're at an event, your patience can run dry. Encouragement. When under pressure versus not under pressure, those are going to be two different environments. Being positive and knowing when to take care of yourself as well as a mentor. Knowing your limits and resources. So like I said, if you don't have the knowledge base that someone else might have, then ask for guidance. Don't be afraid to ask questions. Becoming a good mentor or mentee actually just means like being open. What are some of the things that you feel like you could do to build your brand as a mentor? So I'm going to leave this actually open into the comments. Did I miss anything? What do you feel like when you want to have, this is actually audience participation now. So basically my question is, when you are looking for a mentor, what kind of traits are you looking for? So let's open this up. 이제 멘토로서 여러분들이 이제 능력들을 그러니까 자신의 능력들이 이제 봤을 때 어떤 것들이 이제 중요한 특징이었으면 좋겠냐. 예, 요런 질문인 것 같은데요. 어떤 채팅이나 이렇게 혹시 본인이 생각하시는 게 좀 있어요? So what qualities or traits are you looking for? Time to win your coffee, guys. Let's do this. 헬로? 어람이 지금 이렇게 목소리를 뭔가 말을 해준 것 같은데 이게 아마 좀 소리가 좀 꼬이는 것 같아요. 잘 안 나오네. 약간 좀 Really? 이제 음량의 문제가 있나 봐요. Tony, we continue. Yeah. Okay.
All right, so while people are getting me some more information, because I was hoping to have a little bit of a discussion there, that's fine. I call this one behind the scenes mentoring. Don't always feel like you need to know the rules verbatim or have like on hand, because I understand. Tony, just a moment, please. Oh yeah, sir. Just a moment, please. I can't hear you say a little dizzier. So Sure. Is the sound too weak? maybe it's my problem, I think. If you are having trouble hearing me in the chat, can you please type? Okay, just a moment, please. Okay, continue your speaking. Sorry. Thank you. Oh, no. Perfect. Thank you. So behind the scenes mentoring is more than just like knowing your rules base, and it's being able to also like just communicate interpersonal skills. And more often than not, I know he's got a better understanding of a certain rule set, and that's what I value. So therefore, I will go to Gio and ask him certain questions, and vice versa. If he has certain questions about something, hopefully he feels very comfortable to be able to come back, right? Okay, cool. Now, in the off season, because clearly we're having no events locally, we're tuning into like other online opportunities because of Corona. Try to take this time to be able to make some steps for yourself to grow. You know, whether you're at a local event with your friends or even playing EDH, because I feel like that's one of the strongest games currently, or just kitchen table magic. When you come across a ruling, just don't glaze over it. Go ahead and find online what the proper ruling is. So basically become a mentor, become a mentee just as much as you want to be a mentor for others. Thank you. Perhaps you could also be a better mentor, but for now you don't have the time. So what can you do? Knowing where to send a player for more information is a form of mentoring, just in the community alone. If you forward some person's player questions towards someone else that has a stronger knowledge and a better understanding, it feels like a small action, but the impact is huge. You just incorporated a new player into your community and you further the game. And I call that behind the scenes mentoring. And I recommend doing that as often as you can. Okay. All right. When I did my education degree, I learned about packing and unpacking, or unpacking and then packing a person's backpack. Now, it's a metaphor, clearly. So the idea is you want to learn. So if you have a player or a student or someone who comes to you inquiring about information or knowledge, you want to unpack their backpack first, which means you don't want to keep firing information at them. That's not going to help. You want to find out where they are already. Maybe they have a better understanding than you know, so therefore you don't want to insult them. So you want to show respect first. Unpack their backpack, find out where they are, listen to what they have to say. If they have a question, a comment, then you add the new item by answering their question or adding something else, more information to their belongings for them to be able to take it away. Then later they pack it back up. By packing it back up, it's asking them confirmation questions if they understand. The follow-up is just as important as the question that they ask. It ensures that they understand that the point that you just made, and it allows them to take away something. And you know that they took it away. They're not going, yeah, okay. That doesn't give you any help. I know even in an ESL teaching environment for myself, if I ask my student, oh, do you understand? And the student goes, yes. Doesn't help me, not at all. If I ask them a comprehension question
And if they give me the correct answer or incorrect answer, now I know if it's truly in their backpack. So, and last note about this idea, careful not to overload their backpack. It might become too heavy for them to really carry it, which means if you give them too much information about something, they're not going to be able to truly digest it or carry it with them. It's too much. So it's self-explanatory. I think it's a really good analogy for mentoring, because you don't just apply it because in an educational system, because mentoring is truly an educational aspect. And that's why I was happy to do this topic. All right. Before we move on to part 2, is there any questions or comments? Everything's okay? 뭐 어떤 질문이나 중간에 좀 있으실까요? You're muted, sir. 질문이나 뭐가 좀 있으실까요? 없으면 계속 진행하겠습니다. Please. All right, thank you. So let's get into part 2. Mentoring as a judge at official events and non-official events, positive and negative experiences for all. I'm sure we all had some bad experiences when we were trying to learn the game. Clearly, by making mistakes, we can learn. By capitalizing or learning about those mistakes is really going to be the next step. So for me specifically, I'm guessing for others, I don't know, I can't talk for you, but becoming a judge was very intimidating. I had to do a lot of learning about the rules, unlearning about the older rules, and reapplying myself and making many mistakes along the way. So becoming from a rules advisor and taking the Judge Academy test, because that feels very limiting in time, because if you get it wrong, you then have 2 weeks to wait. That's a long time. So it's hard to get through that. I know when I had my first, before they did the Judge Academy website, there was another website I think you could take, and it was the rules advisor level that I got wrong. And my mentor, who I reached out to, at the time he was an L3 when they had 5 levels, he said, show me your rules advisor outcome, the test. And I didn't even correct it. That I was very ashamed and embarrassed about that idea, because I wanted someone to hold my hand, and he was willing to like only go so far is the point, right? Judging at a live event versus online, I feel like can also be a problem because we have language barriers, including giving a presentation to a group of people whose language might be not L1. But also if you're at an event where, for example, if I was to go to an event in Korea and I'm a judge and the 2 players don't speak English, what's my role? It's not going to be easy to be able to understand. It's going to take extra time. So be patient is the answer. You can still find the rules, and thankfully there's Papa Go, I guess. So that's fine. Finding a mentor and in the absence of a mentor. So that was very difficult, specifically because I live in Daegu. Most of you clearly live in other parts of the country. You can still reach out, whether it's Naver or Dom. Facebook is basically my go-to. And I know there's like a search for online. They have search for a mentor near you, and that wasn't easy. So thankfully, technology has come a long way. However, I will tell you this. Prior to Facebook being what it is and the Magic community being what it is, I was faced with only trying to find players locally. And my personal experience, I think I added in later. Let me check. No, I'll add it now. So basically, when I learned Magic the second time around, or got back into Magic, there was an event organizer locally in Daegu, and who I owe so much to, really. And I value him as my mentor, basically. Because of him, I was able to really progress further into the game. So I always appreciate it 100%. So
Also, I want to cover finding material on becoming a judge, also using YouTube, for example, Judge's Corner and a judging situation workshop by Pandemonium Games. And that was something I just discovered through the research for the mentoring. And that is amazing. So let's get into the first scenario here. You're mentoring a judge at a rules enforced level, regular event. After talking about the judging at regular event document style, they go about their way. You later notice that they are giving a game rule violation to a player. How do you handle it? 예, 뭐 일단 여러분들이 이제 레귤러 이벤트에서 여러분들이 이제 저지 한 분에게 멘토링을 해야 되는데 이제 JAR에 대해서 이야기를 한 뒤에 나중에 보니까 이제 게임 룰 바이올레이션 상황이 나왔어요. 이제 그걸 어떻게, 그러니까 게임 룰 바이올레이션을 이제 위반을 플레이어에게 여러분들이 그분이 부과한 상황을 확인했어요. 어떻게 처리를 하시겠습니까? I'm actually going to take a quick 1-minute break just to run to the washroom. I've drank a lot of water apparently. Okay, sure. 네, I 여러분 want 잠깐만 people- 생각을 해보시죠. 잠깐 우리 토니가 물을 들어간 사이에. Okay, But I want actually people to actually comment if they can. Like, how would you handle this? You know, you are the mentor. Someone's come to you to be the mentee. You have explained about the the rules enforcement. You're at a regular event. That's a clue. And then they go off and like you see them giving a game rule violation to a player. What? Tell me in maybe 3 sentences. How would you handle it? I'll be right back. JEA, 그러니까 레귤러 이벤트에서 여러분들이 게임 규칙 위반에 대한 페널티를 주는 경우가 언제 있죠? 너무 이제 저도 일을 한 지 너무 오래돼가지고 기억이 안 나는데 채팅이나 혹시 이렇게 말을 해봐 주실 수 있나요? 이따가 이제 이야기 해주겠지만 앤서니가 이야기를 해주겠지만 I guess people are sleeping. nobody. Nobody. But, All right, fair enough. But I understand. We have no time to make any ruling or some situation in judging a regular layer because the many of local stores do not have any judges at their regular event, and exactly there is no events in local stores because of COVID-19. Sure, and that's fair. And I think, well, regular event. Let's find out what a regular event is then. That's probably going to be the best case scenario. So a regular tournament would be, focused on fun and social aspects, not enforcement. Yes. For example, Friday Night Magic. It's typically frowned upon to really it's not something you want to think that the players will know all the game rules. Expect mistakes. Yeah. Expect problems. And that's fine because this is the perfect time now as a teaching opportunity. And as a father, and I'm sure as a lot of parents, it's just easy to yell at them. What are you doing? But then at the same time, you go like, ooh, that's not going to work. I got to pull that back. I have to take the time now to explain why it's wrong. And then it's a teaching moment. And then hopefully through the backpack idea, you unpack their information, you give them the information that you want them to take away, pack it back up. So that's where the regular event really actually is the time to do that as a judge. Now, competitive is a little bit of a different story. Unintentional errors are not necessarily punished or severely, but of course you're keeping an eye out about severe problems that are going to happen. And then, yeah, sure, you're going to give them maybe like warnings,
You know what I mean? Like, and if it persists, then you might want to actually push down on a game loss depending on how severe that is. Professional. They obviously hold the players and judges at a higher standard. It's, you want to be rewarded with the proper technical correct play, and any serious infractions, we're going to come down hard, right? Yeah. That's my experience through this research. That is not my experience through doing it. So clearly some of the judges could respond with a better idea through their own experiences. Okay. How's the chat about the previous question? Is okay? It's okay. Yeah. I'm allowing time. That's what I'm doing. All right, so let's look at some of the places that you could expect to be doing a regular, competitive, or professional rules enforcement level. Here we have, if you notice, Friday Night Magic should be, where's Friday Night Magic? Friday Night Magic is regular. So you're expecting mistakes. That's the time that you don't go yelling at the local player who just came in trying to play a new deck, who's got 5 copies of something in his deck, right? Example, maybe he built something he didn't realize, or maybe he's running a card, and you don't kick him out. All right, game loss, you're gone. Do you? Do you kick him out? If he has 5 cards in his deck? 5 of the same card, sorry? No, How to find him out? Yeah, so we find some other things except kicking out. Yeah. Right, that's what I mean. It's a teaching moment. You tell them, especially if it's a mistake. Yeah. But yeah. Okay, so then we get into more Grand Prix, of course, is competitive. A draft weekend is regular. Pre-release is regular. So as you see through the list, you can see it to help educate yourself for that. Okay. I reached out on Facebook to multiple different Magic groups to find out if someone was available, and I asked multiple other judges as well. Can you give me any experiences you've had as a mentee and, of course, as a mentor? And one individual sent it out. We had a very good conversation back and forth. He resides in America, and this is some of the information that he shared with me. So he had a really bad experience when he was learning at a competitive. Yeah. All right. So this is what happened. He was the actual judge. He called it, and he was only new. He's really maybe an L1, maybe just freshly new into an L1. He gave players the information that they were not entitled to. So a complete mess up. He tried to fix it, but not in the way that it came in with the infraction procedure guide. Problem. He moved the cards around, and he tried fixing the board state. And then his mentor stepped in and said, no, it's wrong. It's all wrong. Right? In front of the players. The mentor had, thankfully, only positive to take away from this part was a picture of the board state prior to the mentee judge changing it. So he rebuilt the board state, and then he fixed it and then he issued the penalties. So I guess the saving grace is the end, but there's red flags everywhere here, a whole lot of problems. Afterwards, it gets worse. Afterwards, the mentor said if he understood why he fixed it and how he fixed it. And of course he said, no, I don't know what he did. He went too fast, right? Didn't understand anything. So the mentor responds with, well, I can't help you then, you don't know enough. And he passed him on to another judge. So many problems here. So the other judge who came in scolded the original mentor for all the problems he just caused. He said, you don't do that. That's not something that's advisable. So the takeaway was he didn't learn anything at all. It was a waste of time. It was more frustrating to be part of that than it was to help. Multiple people were made to look bad. The players never even understood what the outcome was or the ruling. So that's another loss. They had given a 22-minute extension to restart the game in order to fix that, which delays the entire event. Yeah. So that's how bad. Can you imagine if you are the L1, like worst case scenario, if you're the L1 and you come in, you mix up the board state, you get reamed,
you make more mistakes, and then you delay the entire tournament, all because of you. Nothing but stress, right? So this was, oh, is there anything here that you would want to change or fix, or that's self-explanatory? Explained itself. Why it's wrong, clearly. Okay. Yeah. Just checking. I just want to give you some time. So here's the advice that the actual, the interviewee had stated. Being a new mentor, to proceed to interview. Okay, so what the new mentor now interviewed him as a mentee, not only as a judge, but also as a person. He wanted to find out who they are, what they like, and then you get a better understanding of their personality. And then he said, listen, I want you to shadow me. So he didn't put him out to make calls. He said, shadow me first. See how I handle this. After a few calls, he asked to explain what he observed. What kind of style did he like? What kind of methods he, he's basically, he unpacked the backpack by interviewing him first. He's now packing the backpack with the new information by saying, what styles do you like? What methods do you prefer? He also followed up with saying, don't be afraid of making mistakes. Be wary of letting your knowledge and behaviors prevent you from learning and changing your viewpoint. So that's the problem. A lot of people get stressed about, making the right call. You don't want to be the person that makes the wrong call, or even have someone say, hey, I want another judge, or I want to speak to the head judge, because then all of a sudden you feel like, well, now I'm useless, right? But there's a lot to learn here. There's no pinnacle of growth or knowledge. You're always going to be learning, period. So then he shared with me something I thought was quite interesting. On the right side of the slide, you'll see later in life, he became the head judge of a modern competitive event. He took all of his judges together in the morning and he told them, you're allowed to make mistakes. I encourage you to slow down, collect one more piece of information before you make your ruling, then make your ruling. If you are appealed, they are just asking for a supervisor. That has nothing to do with you. That's okay. If you want to remind the players to appeal before ruling, do it. He said, encourage it. So don't feel like all the stress comes to you on your shoulders. It's actually important to be working together as a group, as a team. And he said he instantly saw all of their stress kind of on their shoulders, just kind of relax. Oh, I don't have to be that perfect. And he said it became a much more relaxed event and the judges were more confident in their calls, just with that interaction. So I thought that was quite important. All right, moving on. Some resources for, so any comments about this before, do you think the judge was correct in what he did in his actions? It's okay. Everything is okay. Yeah. Okay. Always allow for time so people can actually comment. That's what I'm. So now I want to share with you what you can do to learn more rules about being a mentor, and not just like in the community, that'll be later, but actually as a judge. So to get more confidence and strength. So before I became a judge, last year, maybe 2 years ago now, I always wanted to learn more information about rulings. And there was a channel on YouTube called Judge's Corner. And I don't know why it's been changed, but if you just type in Judge's Corner, you're going to get small videos explaining different questions and parts, like the layers and other aspects. And I thought that was really cool. That's such a valuable piece of information for me to learn, because I don't have a mentor to ask these questions. So that's why I thought this was important. So it's a good resource for you to do it, maybe if you're driving to work and you're listening in the background, right? So I will give credit where it is. So David Green is an L2 judge. I don't know, it says the YouTube creator is called Ronald Poon. So I'm not sure who you want to type in, Ronald Poon or Judge's Corner, but I do recommend this this channel for sure.
This one's called Judge Situation Workshop. And I think the next time we are together, Yeah. I recommend doing this. I'm not sure if you did it before, and if you did, I recommend doing it again. I learned a lot just by watching this. So what this is each person you see in the screen is a judge. Each person is doing a role play. However, the judge making the call is only role playing being a judge. He doesn't understand the situation at hand. So each other player has a role playing card of things they have to do. So the player on the left calls a judge because the player on the right is pile shuffling. The judge talks to both players regarding the policy in response to the players. The players will role play the different cards that they were given previously. So if you see you are a player and you call out another player, hey, judge, he's pile shuffling, that's not sufficient enough. What do I do? And the other player goes, hey, this is fine, this is just pile shuffling. So then you're the judge. Now you come over, how do you handle this? Inhua, how would you handle this? Because it seems like everyone else is quiet. Excuse me? Sir. Yeah. Okay, I'm going to put you into this position. You're in the hot seat. Player A calls that player B is pile shuffling, and possibly, I don't know, maybe they're complaining that it's slow play or they just don't like pile shuffling. They call judge, so he calls you over. How would you handle the situation? So you mean this is the second time pile shuffling, right? It's the right player. Yes. Yeah. So actually, would that matter? First time or second time? Because it is only one time pile shuffling is okay, but after he checking the mulligans, and he choose mulligan, and doing another pile shuffling is illegal because of the time or some other problem. So I will ask the player who do the second pile shuffling, please stop and change to another shuffling method. But I'm not sure. No, actually, you make you're correct on the only one pile. You do actually get one pile shuffling, apparently per match or per game. Yeah. Is it per game or per match? Yeah, it is a game for one pile shuffling. Is per game. Yeah, per game. Right, and it's mostly just to check to see if your deck is together and your sideboard is on the side. It's got nothing to do with. It's just counting your cards. That is all. Yeah. It's not randomization. It's just but basically the pile shuffling is not decided as a method of one of the method of randomization. So it is not allowed to one more pile shuffling is not allowed. Right. Because you've already confirmed the number of cards that are in your deck and sideboard, essentially. But again, it has to go through a sufficient proper shuffling method. So I'm actually very against pile shuffling because I don't see them as the method of randomization, which is true, but we see it so often. But I didn't know you were actually given one per match. Yeah. So that was learning for me. So the person on the left gets progressively angrier during this interaction. So the judge now has to deal with the ruling and the fact to calm the other person down and says, listen. Yes, right. Yeah. So the reaction then is, I would like to see you away from the table, please, just for a moment over here. And the player can refuse, say, no, I want this dealt with. And of course, the role play on the card was get ejected from the game. So that was the purpose there. So the judge could handle that stress because sometimes players are going to be full of emotion. Yeah. So it's, as a judge, you make your call, but at the same time, you still are dealing with a human. You are still dealing with a person, and their emotions might run high. So you got to deal with that, right? Okay. In this
about this, Gio has some messages on the chat window. Yeah, so advise the pile shuffler Yeah. that pile shuffling isn't considered random. I agree, 100%. Yeah. That the opposing player may want to fully shuffle the deck afterwards. Yes, correct. Again, and we discussed, it's just the pile shuffling essentially is just to count the cards to make sure the deck is complete, so that no extra cards are added due to, like, say, a pacifism or another take control effect. You lost a card, and of course, if they pile shuffle after a mulligan, I would. Yeah, well, we learned that essentially you only get one, so no more after that, right? 예. 우리말로 조금 제가 이야기를 하자면은, 사실, 우리는 모두 알고 있죠. 왜 이게 이러면 안 된다는 것을 우리가 모두 알고 있죠. 근데 이제 앤서니가 이야기하고 싶은 것은, 알고 있는 것을, 어떻게 이제 그것에 주장하는 사람에게, 알겠다, 잘 처리하겠다라고 말해주는 것. 그리고 그 행동을 했던 어떤 사람에게, 그러면 안 되고, 그것이 왜 그러면 안 된다는 걸 설명하고, 다른 방법으로 이행할 수 있도록 이야기하는 것. 이것들을 사실 또 앤서니가 이야기를 하고 있는 부분이죠. 예, thank you. Thank you. So again, I will reiterate the next time. I'm not sure we could do it over Zoom or not, but pending time, I would love to do this together in a room where we have random cards chosen as players. We set a scenario and we actually call a judge to play out how they would handle, because it's real stress. It's a real situation. And it's a real call, and you are in a room full of people to help you, and that to me is peer mentoring. 오케이. So, 이제 이런 것들을 통해서, 사실 이 워크숍을 통해서 저지들이 실제로도 자기네들이 그런 액션을 만들면서 다른 저지들이 또 그거에 대해서 대응하는 것으로 상의해보고 할 수 있는 것, 그런 것들을 다음에는 좀 한번 해볼 수 있도록 해보겠습니다. 오케이. Thank you. Specifically because we don't have any events to get that experience, so I think it's a good compensation style to learn. Okay, so judging for the wind resources, this is essentially the same group that they're part of. They do the judge situation workshop, but also I wanted to include their YouTube name if you want to do that in your own free time. And you'll notice here on the right they have a bunch of different rules that people will check, and it's good to sharpen your knives, basically. Okay. 이 저지 FTW는 여러분들 많이들 보셨을 수도 있어요. 이제 유튜브 알고리즘이 매직 관련해서 보는 사람들이 이걸 좀 띄워주거든요. 굉장히 좋으니까 팔로우를 해두시면 되게 도움이 될 겁니다. 다만 모두 영어로 돼 있어요. Thank you. Okay. This is also one of my other resources that I go to, and this is called Ask the Judge on Facebook. They also cover judge rulings, gathering rules, and policy group. They are very strict, though. If you do give a ruling, anyone can give a ruling. You don't have to prove you're a judge. However, what you need to prove is where the ruling is coming from the book, from the rule book. State the number, essentially, so people can go find it themselves, and don't just say yes or no. That they'll delete your comment. I've done it. They just deleted my comment and actually send me a message that doesn't fit. It doesn't help. The player needs to learn where the rule is coming from. So I do recommend, even if you join this group and you don't want to comment, maybe you're shy, that's fine. It is still a good resource, because I've learned when someone asks a question like, wow, I never thought about that, the other judge ruling, you're listening to it. So to me, I get, okay, that's actually pretty good. I didn't know that example. 여기 페이스북 페이지는 에스컷 저지 되게 유명한데도요. 지금 아까도 이제 이야기 들으셨으면 아시겠지만, 답변 자체를 단순히 돼요, 안 돼요 이걸로 대답하는 게 아니고, 룰북의 어떤 항목에 의해서 어떻게 작동하고 어떻게 돼서 된다 안 된다 이런 것들을 제대로 이제 답변하지 않으면은 많은 지적이 들어오고 수정이 되거나 하는 경우가 있는 되게 깐깐한 좀 그룹이라 생각합니다. 내용은 그만큼 풍부하다는 얘기를 시작하겠죠. Okay. So here, new scenario again. So what happens when a player is using a card that is banned in the format they are playing? Example, a player is using a card from Commander in the Modern, or perhaps the newest Alchemy into Standard. Because we actually had this conversation maybe during this week. Ancient Den in Modern, Paradox Engine in Commander,
or even using an alternate version of a card from the most recent alchemy format like the Goldspan Dragon. I'll fill you in more information. Is this a Friday Night Magic event or a different REL environment? And will that matter? I would definitely want to see what the chat is going to say, if it's possible. How about you, Inhua? What would you say? Oh, it's okay. It's okay. Yeah. It's okay. Yeah. All right. I'm gonna run to the bathroom again. Too much coffee. I was trying to like stay awake. 이제 플레이어가 이제 예전에 우리가 이런 경우가 뭐 조금씩은 있었겠지만 이제 밴된 카드를 밴인지 모르고 쓰는 경우 좀 있고 하잖아요. 이런 경우가 여러분들한테서 FNM이나 혹은 이벤트랜드의 이제 레귤러 레일이에요. 이제 정규 이런 경쟁이나 프로 레벨이 아닌 레귤러 레벨 있을 때 여러분들은 어떻게 처신하시겠습니까? 이걸 이미 경험해 보신 분도 있을 텐데 경험해 보신 분은 혹시 자기 이야기를 좀 해봐 줄 수 있을까요? 짧게나마. 같이 GP 갔는데 간 플레이어가 빈티지 한다고 하고 레가시 덱을 들고 갔습니다. A player who go to Grand Prix with me said I will play vintage, but he picked up the legacy deck. Oh no. Did you win? 그래서 이게 every cars change it to the Beijing lands. Perfect. Yeah, I'm going to follow up with the rules. What to do? Yes. 그래서 본인도 그러면 그거를 베이징 랜드로 바꿔서 플레이를 하게 해줬을 거라는 건가요? 어떻게 생각하세요, 신철민? Well, if you notice, a lot of people are just jumping Friday Night Magic and moving right into, say, competitive environment ruling on this, which is completely fine too. So let's get into the actual ruling. Hold on, I just missed. All right, so falls within this idea. A player has an illegal or insufficient or another player's card in their deck, like I mentioned earlier, pacifism, right? Mm-hmm. So then remove any cards that shouldn't be in the deck clearly, put back any cards that should, then add basic lines of the player's choice. And if the deck is below the format's minimum size limit, so that's just to get it up to the qualification. Any cards that are added to the deck should be shuffled directly into the library. Mm-hmm. If the error was discovered during the draw effect, have the player complete the draw effect after the deck is fixed and shuffled. Encourage players to count their deck and present their sideboard face down to their opponents before starting the game to avoid these errors. So it's fixable. Yeah, it is fixable. Totally. And my first impression was, oh my God, alchemy is going to destroy, standard because so many mistakes. But then no, the rules are already in place to do this. But the problem is now you have to work on your interpersonal skills. Sure, as a judge, you just fixed the problem. But the player who's running that card, like I saw on Reddit, they were like, well, this card is nerfed, it's changed. This is, you're running the illegal version. And it's like, no, that's the different format. You have to help explain that to the player now. That's the problem. That's where the drama really kicks in. You've already done your work as a judge, but now you actually have to go an extra mile to say, listen, that's a different format and we're not playing that format, right? So now we're going to go into penalty for deckless. So it says here that if there is a deckless problem and it's serious, like game loss, that's pretty heavy, but don't be too heavy-handed if it's during just a regular event. This includes having illegal cards in the format. Regular REL, the judge may downgrade the penalty to a warning, depending obviously on the situation.
And like we said earlier, if you add cards to the deck during the game process, it should be shuffled directly. But notice any scried cards on the bottom is known information. Separate that as well as scried cards, because that's known information if you can. And again, players should never receive a game loss if it's the first mistake. And a player in danger of receiving a game loss should always be warranted that the next mistake will result in a game loss. You warned them. If you keep it up, you're going to get a game loss. So that way it gives them time to actually understand that it's quite serious. Yep, excellent. And of course, on page 17 of the rules, it says tournament error, deckless problem, game loss, da 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 da. I'm running out of time, I realized. Deckless problem, continue, additional remedy. They said just remove it, put in the basic lines. Okay. Skipping over things too fast, I'm sorry. Yeah, infraction procedure guide, which I had to learn more about that. And that's fine. Okay, part 3. Mentoring in the community, building your brand as an ambassador to the game, not just as a judge, and teaching and advising the players about the game itself. So this is stepping a little bit now away from the formal side of being a judge, and I understand it's quite important to have that. But I think it's just as important to be a mentor into the community and to promote the game, hence building your brand. So community contributions. Part of being a mentor in the community is that you can be a very different role in an unofficial manner and giving advice on a macro versus a micro level. So just a couple of days ago, I saw this beautiful story unfold on Facebook. And basically, this individual is a high school teacher in America. And as Gio and I will definitely give you, we will agree that high school in America is very different than high school in Korea. Extremely different. For one, if any, I'm guessing some of the individuals here actually attended school in America or not Korea, and you'll realize that, yeah, it can be very tough on a social level. So if you have a class where they're not listening to the teacher, they're just doing their own thing, there could be all kinds of different dramas. I won't get into that. But anyway, this teacher was having a hard time with the class. So he just said, okay, I'm going to switch the class setting. I'm going to just try to teach you guys magic. And they're like, what's magic? Just to get them to come together. He said, since then, his whole room has been flooded with students who actually want to come and learn more about the cards. So now he's bringing them together as a community. And now that you have students who didn't talk to each other, now talking to each other all of a sudden, it's building a foundation. And I understand it's a bit dramatic, but I thought this was a wonderful story to learn about, that magic brought the class together. And from there, you can get into other formalized learning back into the subject matter of history or science or whatever your topic was. So I was really happy to see, like, this individual, I don't know if he's a judge, but he took it upon himself to be a mass mentor for the game and for the individuals for school. So that was amazing to see. So he helped him. Oh yeah, this is actually where I ended this. So yay. We will see several mentoring stories in the media, and I wanted to share this. So for my personal experience, like I mentioned earlier, there was a local player who was my mentor for a long time. He helped me get back into Magic. He helped also to connect other players to me, and he had given me access to the game upon coming to Korea, because I didn't speak any Korean. I was fortunate enough to come across a posting on Facebook for a pre-release, and I joined that pre-release, and it's been history since then. So thank you, sir. Great. All right, macro level. Help to organize and create events, playgroups, hosting and organizing pre-releases, whether it be at home or in an LGS. As we know, Daegu doesn't have a lot of large stores. I give them my business wherever I can, but unfortunately, sometimes even the language is not offered. So sometimes you just need to order it in English or the language that you prefer your pre-release in to try to hold that. By preparing any new decks, using intro decks for students. I use some of my older cards for students at a Hagwon I did before, just to get them interested in the basics. Making yourself accessible with players, new and old alike. So
even if you are part of a Facebook group or another group and someone posts a question, you say, can you PM me or give me a private message? I'll see what I can do. That's example of mentoring, clearly. Promoting a local game store, as well as card accessibility. Where are you going to find that card for the cheapest cost? For example, finding it online, finding it at another store, knowing that a store is going to do a discounted price. That's mentoring as well. Right. So you get a better understanding about helping out the community by helping out the LGS. If I'm going to skip this part a little bit because of time, but basically, if you have a violent play or a theft of cards, I've been part of a couple of situations where someone's cards were gone missing, and basically they were stolen, and you have to try to find a way to get those cards back. That's a very serious thing where you have to get police and other authority involved, but you have to stay mature and basically be able to handle that situation as serious as it may be. Micro level, discussing formats like deck construction, taking time to discuss players' decks, assessing it, breaking it down, asking questions. Again, backpack strategy, offering alternative strategies, whether it be also into Commander or into Standard, and kitchen table. Actually, that's a good question. Inhua, what do you call just basic Magic? It's not a format in Korea. Is it just kitchen table? 동네 매직, 동네. What 동네 매직? 동네? Like neighborhood magic. Neighborhood magic. Neighborhood Yeah. magic. Yeah. Oh, 동네 nice. magic. Yeah. Thank you. Yeah. That's cool. And so, do you know why we call it kitchen table magic? Because I've heard that I've seen the movie in E.T. They play the D&D at kitchen table in their house. So I've heard that every house, every family has their own kitchen table in their house. So it is the only place on there. So that's exactly. It's basically the kitchen or dining room is the most largest place that you can host, unless you have a basement. But not all houses have basements. But all houses basically have a kitchen. So it's a cafe magic. I like that one. Yes. Now it's definitely cafe magic, or it'll be Tony's house magic. Come on over, guys. Let's play kitchen table. Okay. I played in a game when I went back to Canada. It's kitchen table, clearly, literally in the kitchen. Huge table, must have been maybe 8 people. Everyone's playing a different deck. I was playing a commander deck. Someone else was playing a legacy deck. Someone else played standard deck. I don't understand, but we all did the same: untap, upkeep, draw. Amazing. I lost that game. Anyway, also sharing information, for example, clients like Arena, MTGO, examples, also giving people downloading apps. Now, I have a Samsung Android. I do not have an Apple phone. I know there are differences for finding different apps to find prices. Also, websites for determining value of cards. I know in Korea, Card Kingdom is extremely important for checking value, but also when I was home in Canada, my local area used Star City Games. They did not use Card Kingdom. Even if I showed them Card Kingdom prices, hey, it's cheaper here. No, Star City. I was like, oh, wow, really? I'm like, I'm just going to go order from here. Websites for checking deck construction. Of course, EDH Rec and MTGO. So EDH Rec, clearly for EDH, that's my TCG player, of course, exactly. EDH Rec for the format clearly that I love most. Now, if you're going to say, well, you don't play EDH, that's fine. What do I have to do? Well, you can share some people. I like MTG Top 8. This is actually explaining just the top 8 decks that actually came in. So percentage-wise, if you're into the more formal stuff, maybe you know about this, but here we go. I think it's both a good source for beginners and advanced. People might not like net decking, but I think net decking is fair. It's basically people have solved an idea, and if you want to create a rogue deck that's going against this, that's fine. Like, there's nothing really negative against it. Here we go. Yes, so some negative impacts on hindering community growth. I do want to touch on this because it goes against mentoring. Not the first time I heard this, but
there's a local game store in America, North America, Canada actually, deemed that Arena was going to take players away from paper. So the local game store would ban players from participating in paper Magic at their store if they actually found out they played Arena. I don't know why you would do that, but they felt like it was going to take away business. And I think that was hindering greatly the community, and I obviously ill-advised. Also locally, as well as in Canada, I heard of one local game store would ban customers from shopping at their game store if they found out that they were shopping at another game store for any reason. Again, I had a conversation about this with an individual recently. It's just old style thinking, or they think like, they need to gather their community and that's them. But obviously this is a very poor environment to be part of. Now, what do you do as a person who wants to promote Magic in the community? Do you talk to these people? Do you try to reason with them? Like try to give them statistics? Like, why is this wrong? I don't know. I would be curious how you would deal with this individually. Do you just let it be? I think putting your head in the sand is an idiom that we would use is not really good. I think it's better to take, ask the person, hey, listen, I would really like to have a conversation with you about this, to really go over why this is hurting you, because we need to promote the game, and we want to draw attention to your store. This is not going to do that. So yeah, if time allowed, I would say anyone have any extra experiences that would impact upon the community, feel free to put into the chat group what you think, any negative things you've come across that you would like to see addressed to deal with it. Additional positive, negative influences of players: creating school Magic clubs, LGS donations. All that extra cardboard is doing nothing in commons and uncommons box. Put together, an intro deck. Available space to play. For me, I actually had to go to a university setting when I was in high school. They have a student center that all the students would just go to, and had all the table space you would need. You didn't need to rent it. There was no one there. It's just tables and chairs. You just go there, to be able to play. If you wanted to support the area, you could do like a lottery card tournaments and do prize support. Actually, one of my best good friends in Canada, he hosted at his house. We did a draft, and he said, I'm going to give prize support. And he had like intro decks and like EDH commander decks. He just wanted to offload them just to show his support. He always does it. It was amazing. And people will always come to him, and he'll always do a discount because he knows by giving discounts brings them back. So it keeps going in turn, basically promoting the games. Also, one local game store back home, they did a player appreciation day where it's free to join. They had a barbecue. They had like hot dogs, hamburgers, drinks, all on them. So players came in. It was amazing. Negative, trading for value. So being conned out of cards. I've noticed this when I was younger. You open up a pack of cards, you have no idea what the value is. You're a brand new player. Someone else sees a card. Oh, I want that. I'll give you $10. Oh my God, $10. That's the price of the pack plus more, double. Boom, here you go. You find out later it's like a $60 card or $50 card because of standards, something silly. You just got conned out of that. It's going to make you say, well, why do I want to play this game? Right? It's such a negative concept. You have to learn early on. If you come across a new player and say, listen, that card's worth money, let me show you. Now it's going right, you know what I mean? It's a teaching moment. So you've got to be careful when you get someone at a pre-release to get them to be fair, right? Also arguing over rules or price of cards. One person uses Star City Games, one person uses Card Kingdom. You can't come together. One person, I tried to get a guild gate off of them, and they went to Amazon. It was like $1.50. I'm like, I'm not paying $1.50 for a guild gate. It's a 10-cent card. So I said, you keep your guild gate. I appreciate it, but if you can find someone to buy it for that price, more power to you, sir. And that was fine. Anyway, don't let your feelings get the better of you. Don't play one store against the other, and don't mark up prices against the market.
Anyway, how are we doing? We okay? Fine. All right. Just making sure everyone's here because I'm realizing I'm on slide 34 out of 46 or 48. So hopefully this part I can go rather quick because we're up to 1 hour. Shall I go quick on this one? But it is better. It is better, but it's okay. You have many times we have so many conference times. Don't worry about that. Okay. Just making sure. I just want to make sure no one's sleeping. Okay. So I absolutely love this image. You know, you have one, mentor helping take person in, you're doing fine. Everything's great. Guiding new players. Where to begin? How would you guide a new player for the game of Magic? Brand new person, maybe they're your daughter, maybe they're your son, they're 11 years old, they can read, they have no idea what to do. Or person who just came into the, they've heard of Magic before, but they have no idea how to play. What tips or advice would you offer? What worked for you when you were learning the game? Basically, you're going from this thought process as a judge, and you're like, oh, now I need to dumb myself down, right? I need to like really think about what worked for me. So feel free in the comments to type in as you were learning the game, or what would you offer? Because what I said to one player one time, go play Arena and then come back to me. I made this mistake. I just thought that, well, Arena is such a guided tutorial for brand new players that it would handle everything that they would need. But obviously they don't. This action comes across as being dismissive. You might have already lost them as a new player because now it's extra work on their end that they have to go and learn this. They're literally, they have no idea. If my daughter, who's 8 years old, came to me and said, Daddy, I want to play Magic. Like, honey, here's Arena. Play it. That's not going to work. So avoid complications. Don't get into the rule book yet. Keep it nice and simple. They don't need to learn 257 pages, right? Avoid complications. Avoid rules, exceptions, for example, like humility. Who loves that? Seems like the teacher also tries to be manipulating the game to win all the time. I had that problem when I was learning the game the first time. Me and my friend started at the same time. I went and found more information and came back to teach him. And every time we played, it seemed like I was changing the rules to fit my situation, but I was just understanding it better. He didn't like that. He quit. He doesn't play Magic anymore. So I lost my friend to play Magic, unfortunately. So you can point out this is a rule unless you have a card that says otherwise. So that's a simple statement that they can understand and progress with that. Avoid tangents. I am famous for tangents, unfortunately. I might start with teaching someone the game, and then I'm talking about lunch over here. It's not going to be a good idea. So avoid any tangents. Overwhelming information. Keep it nice and basic. Keep it simple. Stay on target. Confusion is just everywhere when you're on a tangent. Avoid being too competitive. Winning is not everything. If you push to win all the time, oh, I misspelled that. Push to win all the time versus a new player, you're going to lose the interest of the player instantly. So pull your punches, lose sometimes until they actually get a better understanding. And then maybe then you might want to go a little harder. Make the situation fun and make a fun environment. Avoid frustration. There will be a lot of frustration for everyone, including the person who's teaching the game, as well as the person learning the game. If you keep running counter spells all the time, it's not going to help the game, them learning. So try to limit some of the frustration by not including things like a control element, removal, or even counter spells. So yeah. This was a good. So avoid the price of the cards. The price can be overwhelming. People say, oh, wow, this is a very expensive game. Why do I want to be part of something I have no money for? So obviously discuss budget options. A lot of people don't want to start EDH. It's 100 cards. And even like EDH pre-made decks now are going for over $100. It's ridiculous, right? Discuss budget options. So again, common and uncommon.
Pre-made decks obviously are really good. Bulk bin cards. Some LGSs will offer like bulk bin rares, which is fantastic. Starter decks from the LGS was also great. And of course, to get started on draft and sealed. You know, you have a pre-release. Actually, I should put pre-release in here. You get things that you just start right there in front of you. This I took from the Professor Tellurian Academy when I researched about deck building. Mm-hmm. The idea is just to explain the game. So 30-card deck, you have some creatures, you have some other spells that will modify the creature, removal, maybe 1 or 2, and then that's it. Right? And then clearly just explain the game to it, how the mechanics work. There's another one example. The basics, just summoning creatures, card types through spells, permanents, small deck size because it's easier to shuffle and easier to understand. Singles are a low count to keep it simple. So, encouragement, letting them win. Create a safe space for them to make mistakes. That's very key. Teaching moments will come during that time, so take your time when they make the mistake. Don't just tell them, no, that was wrong. Explain why that was wrong. Like if you give them the hint, like, oh, if you attack into me now, the swing back will be the end of the game. Who knows, right? Lead them to the answer, but not just tell them the answer. That's, I think, was really important. When I did my master's program, there was my tangent. My professor said, like, you know, this is wrong, but actually, no, he never even said it was wrong. He said, well, are you sure about this answer? I'm like, yeah. He's like, well, can you go to this page and find out this? And I'm like, oh, well, I guess I'm wrong then. He's like, well, how would you fix it? You know, like he would lead me. He would not just tell me the idea. So to be honest, that was a key moment for me in my education as well as teaching. All right, so we're here. In conclusion, improve those around you. Educate through involvement. Promote the game we all enjoy. Make some friends along the way. It is called The Gathering for a reason. So, what did I miss? What can you add? What challenges did you face when you were teaching a new player? Obviously, this is open to the community. Yeah, so what challenges did you face when you were teaching a new player? Any tips to offer? Any ideas? What did you like about being a mentee and a new player at the time? And of course, any positive or negative experience that you would like to share, I would love to hear them. So some chats share their experience about the positive and negative experience to share. So, anyway, Anthony, thank you for your presentation. You have 1 more hours to see your presentation. So I will wrap up in Korean for our judges. 자, 앤서니의 오늘 발표는 사실 저는 처음에 멘터링이라는 이야기만 생각했을 때에는 저지로서, 심판으로서의 멘터링만 처음에 저는 생각을 했어요. 근데 초안을 보고, 그러니까 드래프트를 보고, 그 다음에 앤서니가 오늘 발표한 것을 보고, 이 멘터링은 사실 내가 심판으로서만 뿐만 아니라 매직 플레이어로서, 그리고 매직을 알게 된 사람으로서 내가 여러 사람들에게, 매직을 모르는 사람, 매직에 이미 들어와 있는 사람, 심판이 되려고 하는 사람, 이런 모든 사람들에게 줘야 될 멘터링에 대한 것들을 이 안에서 모두 다룬 거예요, 지금. 여러분들이 보시기에도. 이거는 심판으로서도, 혹은 매장주로서도, 매직 플레이어로서도 굉장히 중요하고 아름다운, 이게 굉장히 좋은 내용이라고 생각을 합니다. 이 모든 내용을 여러분들이 다 따라할 수는 없겠지만, 오늘 여기 봤을 때 앤서니가 하지 않았어야 될 거라고 언급한 것들이 있어요. 이런 것들만 피해가도 여러분들의 주변 사람들에게 매직을 알려주거나, 혹은 내가 심판으로서 다른 심판에게 업무를 더 전수하거나 할 때 문제 없이 멘터링 할 수 있는 좋은 내용이 될 수 있을 거라 생각을 합니다. 자, 그리고 채팅에서는 또 이제 아레나와 매직에 대한, 아레나를 통해서 매직을 하게 한 사람들에게 어떻게 이렇게 하는 게 좋을 것이냐, 이런 이야기들이 많이 나오고 있어요. 아마 해결될 수 없는 문제라고 생각합니다. In our chat window, many judges talking about the player who
has played the arena before he meet the tabletop magic. And for this player, how we introduce our tabletop magic, because the player who playing arena, he knows many rules and many complicated situation in constructed or limited format. So some judges need some intermediate welcome that is needed in their opinion. So the others are the other opinion there. So I think it is this presentation, your presentation, very helpful today for every judges in our South Korean community and other players and organizers in South Korean community. If I have any chance, I will translate your slides in Korean and introduce other organizers and players to players. So thank you for your presentation. And 혹시 질문이나 혹시 이런 것들이 좀 더 있으실까요? 앤서니에게 질문을 직접 해보고 싶은 분 있을까요? If you have any questions or want to listen the opinion from Anthony, please feel free to talk. 질문이 있으면 자유롭게 한번 더 이야기해 보시면 좋을 것 같습니다. Yeah, I think my final comment would be, yeah, we are together in this. I know we only see each other, I only see you guys during these conferences, but when I do get the chance to visit your stores in Seoul or, other places, Busan, I try to make it a point to learn about what the scenario is locally and try to help wherever I can. So I want to say thank you for always being very welcoming and for the opportunity. That's awesome. Thank you. 이렇게. 자, 혹시 질문이 더 없으시면 나중에 질문이 있으면은 메일이나 쪽지로 이렇게 알려주시면 제가 또 앤서니에게 전달을 하겠습니다. If you don't have any question right now, please give some message or mails to me. I will pass to Anthony to you all of your questions. 자, Yeah. 그러면 오늘 첫 번째 프레젠테이션 멘토링에 대해서는 여기서 마치고요. 여기서 약간 10분에서 15분 정도 쉬고 1시 55분 정도에 여러분 다시 다음 프레젠테이션을 보도록 하겠습니다. Thank you, Anthony. We have 10 or 15 we have take a break until 1:55. Okay? Then see you at next presentation of Giovanni. 자, 그러면 잠시 후에 다시 뵙도록 할게요. Thank you. Thank you. 저는 잠깐 빨래를 넣으러 다시 다녀오겠습니다.
Okay, preparing the next presentation. Gio, I will give you the host for your presentation. I'll Yeah. be ready soon enough. Thank you. And Jungmin help your presentation if you have any support or if Jungmin think it is needed if your some presentation need the Korean support, he will help you and make some interference for you. Okay? Yes, thank you so much. I appreciate it. Yeah. Some 감사합니다. opinion delivered to you, but my English is very pure in now, so I cannot help enough to me. Yeah. Tony Yeah. and your presentation is use very easy English words. So many of my Korean judges it is not needed it needed to translate to in Korean for our Oh. Korean judges, but sometimes Jungmin think it is needed and some support needed. He will interfere you sometimes. I planned today so that there would be some time for translation. It should be a little shorter, but if they don't need translation, then I might just be a short presentation and everybody will get to go on to the next one a little faster. Yeah. Tony, do not make it harder next time. Don't. It is enough. Thank you very much. I was awake until I was awake until the morning today, Really? and a lot of what I did was changing words to make them a little easier. Okay. Okay, do we want to wait another, how many more minutes was it? Another 2 minutes? Oh, yeah, only 2. But, okay. 자, 약 현재 지금 53분이 되었는데요. 조금 일찍 시작을 해보도록 하겠습니다. 두 번째 주제는요. 우리 지오바니 프린치발리 대구의 레벨 1 저지가 좀 더 건강한 플레이 환경을 이제 구성하기 위해서 EDH에서 우리가 어떤 것을 하면 좋고 무엇을 좀 알아야 될지를 정리를 하고 또 여러분들에게 또 여러 가지 아이디어를 줄 수 있는 이번 발표가 되겠습니다. 이 발표에는 박정민 저지가 필요한 경우에 약간 도움을 이렇게 주실 예정이고요. 중간중간에 궁금한 점이 생기거나 또 이야기가 필요하다고 생각하는 점이 있으시면 채팅이나 혹은 뭐 말씀으로 목소리로 이야기를 해주셔도 괜찮습니다. Okay, Gio, our presentation has been ready, I think. So, if you don't have any problem, so please start your presentation right now. Thank you. Okay. To check, you only see the PowerPoint now, yes? Everybody can see the PowerPoint. Your main and next slides. And next slide. Yeah. Okay. That's why okay, we're going to change something really quick. Hold on. It's okay. I don't want to overwhelm people with my script too, so I tried to do only the presentation, but Zoom did not like that. Oh, your presentation is very big. No, but there. Okay. Cool. Okay. All right. Hello, everybody. I believe I've met most of you either at About TCG or in Daegu or 2 judge conferences ago. My name is Giovanni, and today I want to talk about forming healthy play environments in EDH, Elder Dragon Highlander. In the beginning, there was Demon Lord Belt. No. Hey, get out of there. Unlock. Yeah. There was not Demon Lord Belzenlock. There was Nicol Bolas. And not that Bolas.
or that bolus, or that bolus. There was this old grandpa nickel bolus. And there was also a man, Adam Staley, and the format, Highlander. Quick question, does anybody know why all of these formats are called Highlander? In this case, I know why they call Highlander in to this text type, but yeah, other judge say your answer your question. 다른 분들 혹시 이게 왜 하이랜드라고 불리는지 아시는 분 있으면은 뭐 채팅이나 이런 데다가 좀 얘기를 해주셨으면 좋겠어요. 저는 알기는 아는데 제가 말하면 좀 그렇잖아요. Yeah, I see Sungmin has the right idea, yeah. Yeah. I know some movie named Highlander. It's just fight each other Highlander. Yeah, this Yep. movie. Yes, classic film. And it's a little hard to see on this picture, but the phrase, the tagline, yes, please give a coffee coupon to Sungmin for that. The tagline is there can be only one. So because there could be only one card, not four, they called it Highlander. This is something interesting that maybe people don't know though. Another reason the format was called Highlander back in these days was because players didn't start with 20 life or 40 life. Players would start with 100 life. So like these people who are not easy to kill, you were also very hard to kill. So this man, Adam Staley, enjoyed playing Highlander. And eventually, the set Legends came out, which games did take a very long time, yes. But eventually, the set Legends came out a few years later. And one of the biggest things about Legends was that they introduced the first multicolored cards. So shortly after these 5 cards, very infamous and famous cards that I'm sure you all recognize, 2 things happened. The first was that Staley decided he wanted to change his Highlander deck to have the theme of Nicol Bolas. So his Highlander deck became a Nicol Bolas Highlander deck. And there was a new format. This format was called Elder Legend Dragon Wars. This format was quite a bit different than Elder Dragon Highlander, though. This format was actually kind of insane. Cards, you could only have 60 cards in a deck, but like Highlander, it was singleton. Your Elder Dragon was called your General. And we have the first instance of color identity. Only your General's color could be in your deck. If you were playing Nicol Bolas, you could not cast green or white spells. But there were some other interesting changes. Decks had to have between 20 and 24 creatures. You could not have more or less. My cat gave you an extra slide. All creatures also must have been 3/3s or bigger unless they had an ability. So you couldn't just play lots of small white creatures. You had to play big creatures.
They wanted to smash armies together. Something that I thought was very interesting was Elder Legend Dragon Wars started with one of each type of land in play. So every player got 3 lands to start the game. There were some other rules. You could lose life if your general was killed, but mostly it played like regular Magic. Highlander and Elder Legend Dragon Wars are kind of the 2 ideas that became Elder Dragon Highlander. Now for my first pop quiz. Somebody can win a Starbucks card. How many cards in Magic, no using Scryfall, are Elder Dragons? How many Elder Dragons are there? 뭐 다들 아시겠지만 검색하지 말고 엘더 드래곤이 몇 개나 있을까요? Yes, someone answer your question. 10? Yeah, Eugene and Anthony are both incorrect. Oh? 10 Nobody and has. yeah, 10 and 20 is all right. There are not 10. There are not 20. Yeah. I'll give it a few more seconds. 몇 초 더 드린대요. Ooh, should I answer Tony's question? Yeah, higher or lower? Okay, I'll say it's higher. Higher. Yes. 더 많다는데요? 20보다? Yeah. 이렇게 많았나? 25? Higher than 20, lower than 25. Sungmin is not quite there. Yeah. There we go. Eugene, sorry, got it. Yeah. 21? There are 21 Elder Dragons. Such Really? a strange number. Yeah. Yeah. So everybody knows our I put all those at once. Everybody knows these 20, or most of these 20. We have yeah. the original Elder Dragons and their Magic 19 reprints. Newer Elder Dragon. Yes, and then our newer Elder Dragons from Dragons of Tarkir. Yeah. And from Strixhaven. Mhm. But everybody forgets about poor Piru the Volatile. Oh? What is that? He was another Dominarian Elder Dragon that was printed in Modern Horizons 2. Oh. He is one of the wedge-shaped dragons because the 5 Elder Dragons are shard shapes. But they didn't make a cycle. They only made him. And he's not good. Inhan, be happy he's not in your booster packs. I got 2 or 3. Yeah. Yeah. In my booster. Yes, exactly. Everybody forgets about Piru. Yeah, they don't want. Yeah. He's a very expensive and worth Ryusei, the falling star. All right, moving on, let's talk about Elder Dragon Highlander. So in the year 2002, Adam Staley moved to Alaska. It's very cold and very cold there. But with his friends in Alaska, he developed Elder Dragon Highlander. It's similar to modern EDH, but there were a few key differences. Oh, that was later. Sorry, I forgot a section. So originally, Elder Dragon Highlander only had 5 generals and 5 players. There was 1 deck for each Elder Dragon, and nobody else could play the format. That's not a very good way to make something popular, though. If only 5 people can play, well, the 6th person is out, sorry.
So eventually, your general became any creature from Legends. And if you had a general, nobody else in your playgroup could use that general as a commander or in their deck. It was your card and your card only. The singleton rule was also for basic lands. So if you wanted to play with Nicol Bolas, you could only have one mountain, one plains, and one swamp. Not very good for mana bases, especially back then. And the starting life total of 200 from Highlander, when each player had 100 life, was divided between the players. So if you had 4 players, everybody would have 50 life. If you had 2 players, 100 life. Not the most easy or fun rules. They're a little complicated. They're a little clunky. So it was popular and they had fun, but EDH isn't quite there. 1 year later, in 2003, Staley would not quite meet, but be close to the man who would create modern Elder Dragon Highlander, Sheldon Menery. Yeah, level 3 judge. Yes. Well, he wasn't a level 3 judge at the time. He was a level 5 judge. Sure, But sure. yes, a very famous figure for us judges. He was part of the United States Air Force, and he was in Alaska. So he never played EDH with Adam Staley or his friends. But he learned about the format and he thought about it and he was interested in EDH. So when he moved back to Virginia in 2003, he began to judge Pro Tours and bring EDH with him. So he would bring decks and he would play EDH with other players and other judges at the Pro Tour. It was a way to relax. It was a casual game after very serious Type 1 or actually, was it Type 1 or was it Type 2 or was it Standard at that time? I don't remember. But he wanted to take a break from competitive Magic. So at this time, EDH was starting to become popular, but not many people knew about it because it was only at the Pro Tour. Then, in 2004, he published the first article about the format Elder Dragon Highlander on Star City Games. This was the first time that people could see and learn about this format if they didn't play competitive Magic. This was the first time people at home could hear about EDH. And Menery had made some changes to make the rules a little easier. He had removed the basic lands restriction. Commander damage was now part of EDH. This is the first real version of EDH that we play today. The next year, in 2005, he met Scott Larrabee, who was the manager of the Pro Tour at the time and an employee of Wizards. And Larrabee played EDH, and he became addicted. He loves EDH. So he brought EDH to Wizards and got people inside Wizards to start playing EDH. And in 2006, Sheldon Menery, along with two other Pro Tour judges,
Duncan McGregor and Nicholas Dugan, I think it's Nicholas. They would make the EDH website and make the first official EDH rules. And even today, they and Scott Larrabee are the EDH rules committee. So before we start talking about modern Commander and Commander products, before Commander, the Wizards box sets, which color pair had the fewest commanders? Does anybody know? 혹시 커맨더 이전에 커맨더 중에 가장 색깔이 적게 들어가는 커맨더를 아시는 분 있으세요? 2011년 이전에? So color pair, two colors only. The Ravnica guilds. 그 라브니카 길드 있잖아요. 뭐 예를 들면은 white and green 뭐 아니면은 뭐 blue and red 이런 식으로. 오. Yeah. Some blue black is Dimir and Yeah. green and red is Grul. Yep, green and red is Gruul. Yeah, and Nibumiset, Lactose. Yeah, every judge is said to you. Yeah, Nibumiset. Yeah, I can read. Don't worry. Mhm. Izix is the closest so far. Oh, yeah. There it is. Anthony is correct. It is Simic, blue-green. Blue-green. Yes. Yeah. The only blue-green legendary creatures in the game were from 2006's Gatecrash expansion. Really? Yes. Experiment Kraj and Momer Vig, Simic Mm. Visionary. It's easy to forget now, but before Commander was really popular, Wizards did not like enemy colors. And they did not print lots of enemy color cards. They thought only allied colors should be common. So the most common before were green-white and blue-black with 15 commanders. Nibumizet blue-red had only 3. In total, there were 92 two-color commanders before Commander 2011. Mhm. Today, there are 464 two-color commanders. In 10 Almost 3 years, times. yes, in 10 years, they have made almost 5 times the number of legendary creatures. So let's quickly talk about Commander becoming a format. There was one more person who really liked Commander at Wizards of the Coast. Aaron Forsyth. He loves EDH. And so he began to push for and develop the first official Wizards product for Elder Dragon Highlander, and Commander was born. They had to change the name because obviously they can't use a movie name. They would be sued and they would have to change the name anyway. Since then, Commander has only become more and more popular. In the first 5 years, we would see one Commander set. Now, we see a Commander set with every standard set. We have uncommon legendary creatures, and there are EDH cards in standard. So Commander is more popular than ever before. They think it is now the default way that people play at home or with their friends. People don't go to their kitchen table
or their 동네 magic to play standard or modern or popper, they go to play EDH. But there is a drawback to this. It's great that our format is so popular and that Magic is so popular, but the culture of EDH is changing. I do believe, Tony, that it is the most popular format being played. I think there was a official statement by Mark Rosewater that their data says most people play EDH. So as more people play EDH, the culture is going to change. The format grows, and it's not just something that you play between your matches of modern or vintage or legacy. It's something you play as Magic. This means that Magic can start to become unapproachable, that EDH can become too competitive or too serious, or well, people play EDH at their kitchen table. Kitchen table kind of is an all-encompassing format. But for example, my kitchen table before I came to Korea, we would play EDH. But Commander has become more of an arms race. There are more powerful cards. People want to win, and it's losing this casualness to it. And that's okay. It's okay to be competitive, but that might not attract new players, and that might not be good for meeting new people in your local store. So one way that we can keep EDH approachable is Rule 0. And what is Rule 0? Here is the official definition. If you would like to translate it, I'll give some time. Rule 0 says, these are the official rules of Commander. Local groups are welcome to modify them as they see fit. If you'd like an exception to these rules, especially in an unfamiliar environment, please get the approval of the other players before the game begins. 뭐 대충 뭐 다들 뭐 영어 잘하시니까 뭐 굳이 번역 안 해도 되겠지만 로컬 그룹은 뭐 EDH뿐만이 아니라 그 저지 룰에서도 항상 나오잖아요. 이제 다른 사람 그러니까 웰컴 서큐스탄스라고 하던가 웰컴 어터모스피어라고 하던가 그런 식으로 표현해가지고 모든 사람에게 열려 있고 모든 사람에게 좀 더 이렇게 접근성이 좋게 해야 된다고 돼 있거든요. 근데 솔직히 말씀드리면 전 EDH에 별로 관심이 없어서 룰 제로가 있는지도 몰랐는데 이것도 똑같은 개념에서 나온 것 같아요. 사실은 뭐 이제 웰컴 그러니까 우리로 말하면 이제 좀 환영하는 분위기를 만들어줘야 되고 만약에 그렇지 않다 이제 unfamiliar environment면은 그런 상황이 되도록 바꿔주십시오. 뭐 이런 거겠죠. 아마 게임이 시작하기 전에 좀 더 이렇게 따뜻해지려면 뭐 서로 이제 아이스 브레이킹도 해야 되고 뭐 서로 간에 대화도 해야 되고 뭐 그런 걸로 인해서 약간 친교라고 해야 되나? 뭐 그렇잖아요. 매직이라는 게 되게 이제 컴파라티브한 게임이잖아요. 내 앞에 있는 상대를 이겨야 되고 내 앞에 있는 상대방이 실수를 물어 뜯어야 되고 뭐 약간 이런 식인데 그거를 여기에서 이게 EDH에서는 룰 제로라고 해서 이렇게 경쟁적이지 않아도 된다. 우리는 서로 간에 패밀리어 혹은 웰컴 뭐 이런 아니면 이제 워미스트 뭐 이런 식으로 좀 따뜻하고 사람들을 끌어들일 수 있게 해야 된다. 뭐 이런 식의 개념으로 쓴 것 같아요. Yeah, translate. All right, good. Thank you. Yeah,
So this has a question. Why do we need Rule 0? As I did research for this presentation, I saw this quote on Reddit, and I thought it was interesting. It was very upvoted. It was popular. And it says, "It's made my group's metagame, the outside of game, dramatically better, but it is all but useless if you play it in LGS or are interested in tournament style play." Now, I agree, Rule 0 isn't for tournaments. That's not why we're here. If you want to have an EDH tournament, if you want to play competitive EDH, you need rules that are firm and fair. You can't change the rules halfway into a match. The goal is to win. But I think that as judges, we can be the people in a store, a local game store, an LGS, that can teach other players how to use Rule 0 well, even when they are meeting a new play group. There's no reason why we can't have good Rule 0 discussions at a game store. So what is the purpose of Rule 0? Well, Rule 0 isn't about power level only. Sheldon and the EDH Rules Committee believe that Commander is a format of self-expression. Commander is one of the only formats where you can play what you want to play. You don't have to play the strongest deck. And Rule 0 is there to remind people that rules are not set in stone. They can and should be modified by playgroups and organizers to increase the overall fun of the group they want to cultivate. Simply said, Commander is for fun. It's not always about the best deck. It's about the experience of every player. Rule 0 sets this expectation that we should talk to each other so that everyone has a good time. If everyone wants to play a competitive, cutthroat, play-to-win game, fantastic. Everyone is having fun. Commander is for fun doesn't mean that Commander has to be low power or ultra casual, just that it is a social format first. And this comes in two parts for Rule 0. The first is that we should change the rules if it will increase the fun for everybody. Sheldon Menery has said that his playgroup doesn't use the regular mulligan. They use a mulligan called the Geese mulligan, where after you draw 7 cards, if you don't want your cards, you mulligan by drawing 7 more cards. When you choose to keep your hand, all the cards you didn't keep shuffle in. This is because his playgroup trusts each other. They are not playing for a turn 0 win. And by having this mulligan, they can have more fun. Nobody will have a 5-card hand. Nobody will have a hand they can't play. They want everybody to be playing the game. The second part of Rule 0 is that it sets expectations. A lot of Commander is simply making sure everybody understands that we're on the same page. Everybody has the same expectation from the game. Everybody is playing not the same way, but with a shared
goal in mind. The game is certainly more enjoyable if everybody knows what they're getting into. If one person brings their very casual Dominaria uncommon only deck and just wants to swing creatures onto the board, but another player is using Thassa's Oracle to combo off on turn 2, one player is not going to have a lot of fun that game. So what are the benefits of this? Well, it makes a better game for everyone. Simply having a Rule Zero discussion before and after a game leaves everybody feeling happier, more respected. They can feel like they had a little more fun. If you are with new players, you can also learn a little bit about your playgroup. What do they enjoy? Do they like to play high power Magic? Do they just want to relax sometimes? You can learn about your playgroup first and then start to adjust how you play. Sometimes bending the rules with expectation can create something fun. Did anybody play Commander when Unstable was released? The silver border card set from 3 years ago? I guess just me. When Unstable released, the Commander Rules Committee made silver border cards legal in Commander for 3 months. So for a few months, people could play with joke cards. And one of those joke cards is X, the fantastic, beautiful mustache super spy. So one of our friends built an X deck, and it became a game of seeing who could discard X the fastest, because nobody wants to have X in their hand. He was unique that he could go to other players' hands. It was a lot of fun. Sometimes these kind of bends increase enjoyment. Personally, what I'd also be excited about is having event organizers, store owners create some sort of fun league or do something unique. My personal dream would be to have a Kaiju EDH tournament where every player's commander must be a dinosaur or giant ape or leviathan, and the goal is to just cause as much damage as possible. So these types of things can only really come about by having discussions before games or before events and choosing to deviate from official rules. But Rule Zero isn't perfect. It has some drawbacks. Everything does. Being able to talk about Rule Zero and expectations, what you want, what your deck is if it's not practiced, if it's not taught, then people might not develop a good sense, and they might think that Rule Zero is useless. It's not good. It also doesn't fix major problems in the format. Some cards are banned, some are not. 2 of these cards are banned. In the middle, we have everybody's least favorite card, Armageddon. Destroy all lands. Most groups agree not to play Armageddon, and that changes EDH. It's like it's banned, even though it's not. But
Armageddon doesn't break a format. With Iona or Hull Breacher, these are cards that can lead to some very unfun play. If you are playing a monocolor deck and your opponent plays Iona, congratulations, the game is over. That was fun, let's play again. It also isn't an excuse to play whatever you want. You really love this card, Rules Lawyer. State-based actions don't apply to you or other permanents. Well, just because you love it, you don't get to play with it. You can't say, well, Rule 0 says I can do whatever I want. It needs to be a group discussion, a group choice. When you choose to play EDH, you are choosing to join a team and make discussions to have everyone have fun. Luckily, EDH also has a ban list. The ban list really helps to compensate for the drawbacks of Rule 0. Ban lists set expectations for players. It tells them that you shouldn't go into certain styles of play too much. And bans have about 3 general categories. The first is cards that are too powerful on their own or create combos that are too easy. This is one of my favorite cards and one of my favorite arts, but I will never get to play it in Commander because it is too strong. Other cards are banned because they're just not fun to play against. When your opponent has a Leovold out on turn 2, you don't get to play the game anymore. It's just not fun. And there's a new type of ban that happened very recently, and that is cards that are too easy to put into any deck. Lutri is infamous for being the only card that is banned because it has 0 deck building cost. There is no disadvantage to putting Lutri in any deck that can. So this ban list is designed to reduce the number of non-games, to make sure that everybody gets to at least play their deck. The power level of EDH has gone up, and some older bans don't really make sense anymore. They might not be as strong as cards that are currently in play. But it's hard to unban something when the format is okay without it. It's not worth even the small risk of disturbing anything, as much as some people might want to play with Sway of the Stars. Very briefly, why doesn't Rule 0 work with other formats? Well, it's pretty simple. Other formats are competitive by design. The goal of almost any other format is to win. They're all 1 versus 1 or 1 team versus 1 team. You're attempting to win a prize or test a deck or follow a set format rules. This means that there is less room for expression, and the playing field needs to be level. Everybody needs to have the same rules and expectations. You can't decide to unban Splinter Twin halfway into a modern tournament. Sometimes, though, tournament organizers or events will bend these rules. These are usually unsanctioned because they're not following the official Magic rules. But no ban list modern events or proxy vintage events are very popular, especially back in the United States. Again, though, these discussions are happening before the event and don't change from game to game. Kitchen Magic, there's that word again, is the exception
because even if you're playing modern at home or standard at home or commander at home, since you're not at an event, you always have the choice to change things up. You don't need to follow any set of rules to begin with. It's your house, you're playing with your friends. So, as judges and players, what can we do? The same thing we do for most everything as a judge. Educate. If we talk to players and help them to develop these skills on their own and to develop a healthy culture of communication and collaboration, well, we can get some enthusiastic studiers. There are 4 things that I think we can do very effectively and easily. The first is to encourage others to embrace the philosophy of Commander. This should be a fun sort of environment where people feel good about playing with each other. If you want to play competitive, that's great, but don't let the competitiveness make hard feelings. We're in this together. Let people express their unique decks. Let people do things that are fun or interesting or goofy or janky, because it will make everything better for everyone. We can also teach people how to talk before and after games. We can guide them to questions that are better and guide them away from questions that might not be helpful. Rule 0 doesn't just have to happen before a game. We should also talk after each game to make sure that players' expectations were met. We could also extend Rule 0 to judging. Now, some people will want to play Magic to the letter, exactly correct, nothing can go wrong, no take-backsies. Some people just want to throw cards down and don't really care if they make mistakes. So if you talk about what you expect in terms of rules enforcement from a game, everybody can have a better time because they know how serious they're going to be taking this game. If you want to play competitive, great. Just make sure everyone agrees. And finally, a personal favorite, suggest variants and rules changes that might make the game more enjoyable. If your playgroup is a little unbalanced because one person has too powerful of a deck, try playing Archenemy. You're doing it already. So let's talk about these 4 different factors. I think it's best to approach new playgroups and new players from the casual side first. If you're playing with someone you don't know, it's better to be more casual. It's better to be the easy prey. If your opponent played a high-powered deck and he stomped you and he's new to the playgroup, well, maybe he's going to feel good. Great, next game, you can all bring out a more powerful deck and you can have a good, clean match. But if your opponent gets stomped because they're just not strong enough, they might not want to come back. It's not a fun experience. It's not good. If they don't have a powerful deck, they might feel disheartened that they're going to have to spend possibly a lot of money just to keep up with other people. So I think it's better in a new play group, it's better with new players to establish casualness first and competitiveness second. Similarly, if you have a new player to a play group, try to be more relaxed about the rules. Don't try to catch them on every little thing they do wrong. Treat it like REL regular. Take an opportunity to educate, be kind and gentle, but use this as a learning experience.
they will learn some more of the rules and you will learn a little bit about that player. Ideally, both parties will come away feeling like they learned something and that they will learn something when they play again. As these players get better and they get more experience, you can start to be a little, and you get more familiar with them, you can start to be a little harder on the rules and you can start to learn more advanced things. And finally, especially now that we have been inside for 2 years, it's more important than ever to focus on the socialization and the experience of playing with other people. Meeting people is hard. It's scary and not fun. I don't like to meet new people. But like Tony said, this is the gathering. And EDH is a social format. So just like you don't want to be too competitive, you don't want to be too hard on the rules, take the time to get to know your opponents, converse with them, be friendly, make them feel welcome, and hopefully they make you feel welcome too. Because we want this game to keep growing, and that means people need to want to play. Try to have fun. All right, here's a little more open question, so I'm going to give some time to answer it. What do you think is a good question to ask before a Commander game? 뭐 다들 아시겠지만 커맨드 게임 하시기 전에 물어볼 수 있는 질문 중에 가장까지는 아니고 좋은 질문은 뭐라고 생각하시는지 뭐 얘기해 주시면 좋겠습니다. Yeah, take some time to think. We'll go another about 45 seconds to a minute. I see some good questions already. Some judges said not a question. It's a offer or yeah, infinite combo is just one in a day. Honestly, that's a pretty good suggestion. Yeah, because infinite combo is another fun for other players. Just Yeah. me, yeah, Yes. it's good, but other player doesn't like to see or hit by a infinite combo. Yeah. There's the Windows game Solitaire, where you just play with yourself and the cards. Sure. So that's what we call those types of infinite combos. Ah, yes, your name. You should probably know what your friends or opponents' names are. So that's actually a very good question that people might not think of sometimes. Yeah. I like it. Yeah, these are all good questions. The goal of having a discussion before the game is, again, I've used this word a lot today, but setting expectations. Very recently, actually, the YouTube channel Tolarian Community College, alongside another community channel named I Hate Your Deck, gave some pre-game questions. And I forgot to animate this slide. Oops. Okay, you get to see all the questions now. It's about framing the discussion properly. Something that you might want to ask is,
what do you want out of this experience? Do you want to have a fast game? Do you want to really let a game play out? Do you want to see some crazy combinations? Do you just want to see what other people's decks can do? Sometimes it's fun to watch your opponent do something incredible if you've never seen it before. Common questions you might hear or common things you might say are, oh, how does your deck win? What's your win condition? What's your power level? What's the power level of the deck? Everybody says 7. Everything is a 7. Precon, 7. Elsha of the Infinite, 7. It's not a very good question because 7 means something different to every person. So they suggested that you ask, what is your deck's purpose? What is your deck trying to do? My favorite commander, that are like not favorite, but one of the commanders I enjoy playing the most is called Phenax, God of Deception. Hmm. And his purpose is to play as many big toughness creatures as possible and then mill my opponent's deck in 1 or 2 turns. So by giving a good full description of your commander, yes, it's just burning a life total. Or you might be a graveyard deck and you might love it. But by giving a good description of what your deck wants to do, how it does it, what it's like, you can get a better picture of what the experience will be. Instead of asking power level specifically, you could ask about tutors or fast mana. If your deck has Vampiric Tutor, Demonic Tutor, Mystical Tutor, Gamble, Mystic Scroll, well, your deck is probably more powerful and designed to win. So you can expect a fast, consistent, strong deck. Same with fast mana. Some decks don't play with lots of mana rocks. Some decks have only mana rocks and no lands. So the speed and power of a deck might be related to if they have Soul Ring and Mana Crypt and Mana Vault and Basalt Monolith, all of these high power mana artifacts, well, their deck is probably designed to win. And as Tony mentioned, mind if I use proxies? Not everybody wants to play with their expensive cards and they might use a proxy to save it. Some people might use proxies because their friends have powerful decks and they want to keep up. Usually, proxies are expensive, rare, and or powerful cards. So if a deck is running lots of proxies, you might know that it's a stronger deck. You might need to plan accordingly. By asking specific questions, you're going to get better answers. And you're going to have a better time. Oh, I forgot to animate this one too. I'm sorry. After the game, there's a good post-game discussion. Check up on that pre-game conversation. Did everybody have fun? Did you feel like your expectations were met? Were people honest about their deck? By talking about the game after the game, you can become better at asking good questions. You can know what a good question or a not good question is.
and you can see how everybody feels about how that game played. Ask people what they enjoyed, what they didn't. Was there some crazy move that everybody loved and is going to talk about for days or even years after? Did everybody feel like they got to play their decks? Was somebody just sitting flicking cards because all of their lands got destroyed and they couldn't play the game? Did it feel like the rules were fair? These questions are important because we want to make sure everybody had fun and will have fun next time. Sometimes, though, you get it wrong. We're trying to make the best game we can for everybody, but we're not perfect. If somebody did not have a good experience, it's okay to be wrong. It's okay to walk away. You can come back to the table later when you've calmed down or when you feel ready to play that game with those people. We shouldn't feel like we have to play with everybody. We should feel like we want to play with everybody. And that's a group effort. I am pushing up on 1 hour now. The final section of my presentation was about EDH variants. It's a little more fun and designed to get people to think about EDH variants that they can play with people to have more fun. So would you like to hear about these, or would you like to take a break and move on to the next presenter? How do you feel, my friends? 뭐 추가적으로 뭐 질문하실 거 있나요? 아니 뭐 시간 여유는 김인환 저지 지금 시간 여유 몇 분이나 있나요? 뭐 시간은 그냥 신경 쓰지 마시고 여러 가지 질문이 있거나 또 하고 싶은 이야기가 있으면 하시면 좋을 것 같아요. 질문이나 아니면은 뭐 EDH 뭐 저쪽에서 이제 지오반니가 얘기한 게 EDH 뭐 베리언트 다양한 뭐 그런 거에 대해서 뭐 서로 얘기하고 그러면은 좋겠는데 저는 EDH를 몰라가지고 제가 어떻게 뭐 할 수 있는 건 없고요. 혹시 뭐 있으신가요? 질문이나 이런 사항? It should only be about 10 more minutes. Yeah. So are you ready to present your EDH variant? Absolutely. Yeah. So it's hard to form a consistent play group where everyone's having fun. And it's even harder to do this in new groups like a game store. So we have variants, and not alpha, delta, or omicron. These are the good variants. These Yeah. are more fun and engaging than free-for-all, I think. So let's talk about these really quickly. Does anybody have a variant they really like to play? Yes, it was. Just the original one? Yeah. Just EDH. Yeah, just the EDH. Oh, Cube is great. I love Cube. Commander Cube Oh. is fun. I didn't talk about that today, but Cube is one of my favorite ways to play Magic. Oh. And Myeongdo said one side attack. Yeah, your left side just only attack to your left side or right side. Yeah. Yeah. There are a few like that, yeah. Mm. Or you could play the Pramicon commander. Oh. There's a commander card from last 2 years ago that does that. Like 김이나 저 그거 포맷 이름이 뭐였죠? 가장 최근 걸로 하는 거? 모던보다는 좀 더. 바이오니어 맞아요. 예. It's like a pioneer format. Yeah. Oh, Pioneer. That's another good one. I wish they'd do more. Yeah, Kingdoms and Pauper. Oh, excellent. I'm going to talk about both of those. Oh. Is there a Pauper EDH in the EDH variant? Yes, there is. Oh. I think that's going to be 4 or 5 down. Yeah. So the first one I want to talk about is Canadian Highlander. Anthony Highlander. So we've gone from Highlander to Elder Dragon Highlander to Canadian Highlander. Oh. EDH is a casual format, but if you want to play competitive, I think this is one of the more fun formats
It's like normal EDH, but there are only 2 players. Oh. And instead of having unrestricted deck building, it is like Dual Commander, yes. Mhm. But instead of having any card, there's a point system. You only have 10 points. Most cards cost 0 points, Mhm. but there are 45 cards that cost 1 point or more. So these 45 most powerful cards will have a limit because you can't buy more than one. 아. For example, the most expensive cards at 7 points, Black 7 point Lotus. per each Yes. card? Yes. So Oh. you can only have one of each of one of these. 음. And if you choose one of these, you can't have a Soul Ring 음. because Soul Ring is 4 points. So you must limit yourself. Interestingly, the 5 Moxes are only 3 points, but Soul Ring is 4. 오. Soul Ring is more powerful. 2개 나오니까 And 2개 a mouse. 나오거든. Good question, Eugene. Another example is True Name Nemesis is 1 point, but Canadian Highlander does share a ban list with Vintage. So if it's banned in Vintage, it's banned in Canadian Highlander. Anti-cards, dexterity cards, racist cards, and conspiracies, I believe, are the things banned. But you can play with Black Lotus, so that's fun, maybe. Yeah. A little more casual, a time saver is Star Magic. So Star Magic has 5 players instead of the usual 4. Canadian Highlander has a commander. I think it does. Am I thinking of? I might be getting them mixed up, but it is Singleton. I'll have to look that up later. Star Magic is a 5-player format designed to save time because 5-player commander is long. It plays like standard EDH, but you only win if the players sitting across from you lose. 오. So if you are white, you don't need to kill green or Everybody. blue. Yeah. Yeah. And you can win even if you die first. If black is the first to die, but white and green lose, black is the winner. We have had this happen before. 음. The 2 players sitting next to you are not your teammates. So you can still hit them. You can still kill their creatures. You can stop them from winning. It's a very fun and interesting way to play if you have 5 people. Here it is, Tony. Popper. We have Pauper EDH. So Pauper EDH is the same as regular EDH, except your commander must be an uncommon legendary creature, 음. and all your other cards must be commons. You can still create some very powerful decks, but players will only start at 30 life. There is a website called the PDH Home Base. I do not. There is one legendary creature at common, I believe, and it is the Prismatic Piper from Commander Legends. 음. Oh, is it any uncommon creature? Did I get that wrong, Tony? Oh, wow. Okay, so it can be any uncommon creature. 어. Yes. That might be why Tireless Provisioner is there. I might have gotten that wrong. Yeah, it's okay. Okay. But they do maintain a ban list. And currently that ban list is Mystic Remora and Mystic Study, Mhm. because they are common printed cards. Yeah. Yeah, Swift Spearman, is that the Monastery Swift Spear in English? The
1 mana, 1/2 prowess haste. Yeah. That's one of my favorite cards too. Yeah. Yeah, basically any uncommon can be any uncommon creature can be the commander, and any printing of at common can be in the deck. Yeah. Understood. It's a good format. I highly recommend, especially for beginners as well, like just budgeting. It's actually we played it a lot even online on Spell Table and some of the local groups here. It actually has a good following too, so I do recommend it. Mhm. I fixed it for you, Tony. Yeah. Cool. One of my personal favorites is Plane Chase. Plane Chase. Plan chase. So Plane Chase was designed for 60 card decks, but it can be played in Commander. Just like regular Commander, you can play with any number of players. You are adding a planar deck and a planar die. The planar deck includes phenomenons, such as this one that destroys all creatures, and planes that have a passive effect. This one lets you draw 7 cards, and a chaos effect. So when you roll the planar die, if you roll a chaos symbol, you do what the chaos symbol says. So here, you might have to discard your hands, but you get to draw 7 cards. It's pretty good. If you want to roll again, you must play 1 more mana each time. So the first roll is free, then 1 mana, then 2 mana, until you don't want to roll anymore. It's a lot of fun, and if you don't have the Plane Chase cards because they're rare, you can use an online application. People have made Plane Chase online. Also, a fun format that uses a new deck is Archenemy. So Archenemy is designed to have 4-player games, and they have 2 teams. 1 player is the Archenemy. He gains access to powerful schemes to crush his opponents beneath his boot. They start at 80 life instead of the normal 40. And because they are a master strategist, they always go first. Facing them is the Gatewatch, or just the other team. So the remaining 3 players can block for their teammates. It's like your 1 3-headed giant. You take your turns at the same time, but you have separate life totals. So it's 40 life, 40 life, 40 life. Sorry. With the schemes, you can also find these online because they are hard to get. Scheme and plane cards are very rare and very expensive these days because Wizards of the Coast did not make more. We have a couple more, so let's talk about Kingdom EDH. This one's a little more complicated. There's a popular game called Bang, and this is like Bang Magic. I think it's best with 5 to 6 players. To start the game, each player will get a roll card, and this roll is hidden except for the king. If you get a plains, you are the king. You want to kill everyone else. You play first and you have 50 life, but everyone is trying to kill you. Luckily, you have 1 knight. If you draw the forest card, you are a knight. You keep your forest hidden, but you want the king to win. You will try to kill everyone else except for the king. And if the king wins, you win, even if you are dead. If you draw a mountain, you are the bandit.
Your goal is to kill everyone. You need to kill the knight and the other two roles, the assassin and usurper, before you kill the king. Blue is the usurper. He wants to become the king. If the usurper kills the king, they show the island and switch cards with the king. Now they are the king. They get 50 life, and the knight is now on their team. And finally, the assassin. The assassin just wants to kill the king. If the king is dead, no matter what other condition, the assassin is the winner. If you have 6 players, it's usually best to play with 2 assassins. This is easier than 1 assassin. This one's a little complicated, but if you've played Beng or maybe Citadel, I've never played Citadel, then it's similar. You are just playing a game of Magic instead of killing somebody with Beng cards. And finally, I think this is final. Oh, second to final, Emperor. If you have 6 people and you want to have a crazy time, play Emperor. There are 2 teams. Each team has 1 Emperor in the middle and 2 lieutenants on the side. I've really messed up my animations today. If you can defeat the enemy Emperor, your team wins. Each lieutenant, this green A2 square, can only attack players sitting next to them. In this case, Lieutenant B2. And they can only target players next to them, their Emperor or B2. The Emperor has a longer reach. The Emperor can target up to 2 spaces away. If somebody dies, that space is removed, and now you can target the Emperors. They become open for target. So the Emperors are protected. The Emperors cannot attack. The Emperors cannot be attacked until their lieutenant dies. This also has another unique rule called deploy creatures. On your turn, you can tap a creature you control and give it to target teammate. This is an ability of the creature, and all creatures have this ability. So you need to have haste, or it needs to have no summoning sickness. These games can be very fun and very interesting, but it's important that the cards or that the players are fairly balanced. Emperor can become a very one-sided game very quickly if one team is much stronger than the other. It does not allow for one overly strong team. And finally, something unique and dear to my heart, Commander Adventures. I don't know if many people have heard of this one, but it's a complete remake of Commander. Here is a link to Tapped Out. So I believe Inhwan will have all of this information if people are interested. This is a Commander variant that uses quests and rewards and tons of other options. It completely changes the game of Commander and can make it more interesting and more exciting and even more balanced. The basic set has quests and rewards, but there are expansions for Archenemy, Plane Chase, Kingdom, and more. Unfortunately, while you can print a set, it's not yet in Korean.
But if you are skilled in Korean and English, and you want to help them create a Korean version, they are looking for more translators. So if you feel confidence in reading a lot of English, please give this a try. It's really fun. But also it may be a little intimidating for Koreans if you don't speak English well. And that is it for me. Thank you very much, everybody. I've gone a little over time, and I went a little fast at the end, but I hope you learned something. I hope you found something interesting. Does anybody have any questions about variants or about anything that we said today? 지금 지오반니가 한 내용이나 뭐 베리언트에 대해서 질문 사항 있으신 분 계신가요? 저건 질문이 아니고. Yes. And Yep. for Canadian Highlander, 음. there is no commander or color identity. There is a similar format that does have that, but I cannot remember the name right now. 뭐 So, 기억은 안 나지만 비슷한 게 있나 봐요. Well, people are typing in their questions and stuff. Yeah, I want to say, yeah, the variants are awesome. It just goes to show just how versatile Magic is, and how when you're a judge or even just a person versified with the rules, you can actually apply those rules to these variants. It'll like keep your skills sharp. So don't discount any variant, and I encourage you to try absolutely any format, including outside of the competitive normality of modern and standard and the regular EDH, because you're going to get more out of the game. You truly are. So I agree. I think I've never really gotten into Canadian Highlander, surprise, surprise. But I did play other things like CEDH for sure. And that's another variant, of course. Leviathan is something that's on low scale of radar people. Like Leviathan is basically CEDH, but their ban list is more balanced than the French 1v1 style that Wizards has put out. I do recommend checking that one out as well if you want a more balanced play. Like Soul Ring is banned, a lot of fast mana routes are banned, purposely so, and the life total I think is 30. So any which way, yeah, I think it's awesome to touch on all of these. Very, very good. 뭐 다른 EDH 그것도 있나 보네요. 뭐 리바이어던? 예, 리바이어던 레비아탄이라고 있어요. 부르죠. 예. There. I'll give you the link in chat. Yeah, thank you. You're welcome. 리바이어던 커맨더? 뭐 사실 예, 이제 정리를 좀 그냥 할게요. I will make some wrap up for your presentation, Giovanni. 시간이 많이 흘러서 좀 정리를 좀 할게요. 아무래도 EDH는 사실 예전에도 저지 컨퍼런스에서 제 기억이 맞다면 서재용 저지하고 그 다음에 그릴 저지가, 임정현 저지가 작년에 한번 다뤘어요. 작년 겨울에. EDH에 대해서 이야기하면서 어떻게 하면 또 한국 안에서 EDH에 대한 플레이를 할까. 어떻게 보면 EDH는 공식 포맷이 아니다 보니까 심판으로서 다뤄야 될 부분이 많지는 않은 게 여전히 사실이에요. 하지만 매직 플레이어라는 사람 입장에서는 많은 사람들이 이를 통해서 매직을 좀 더 즐겁게 즐길 방법을 찾았고, 또 이 부분이 또 코어하지 않다는 점에서 이제 접근성이 훨씬 좋으니까 좀 더 우리도 심판들도 여기 이미 커맨더를 많이 하시는 분도 있고, 커맨더에 대해서 어느 정도에는 지식과 그 다음에 이제 커맨더를 통해서 도움을 필요로 할 때 도와줄 수 있는 그런 것들을 갖춰보는 입장에서 오늘 이 주제가 되게 의미가 있는 것 같고요. 특히나 우리가 알고 있는 그런 일반적인 EDH 말고 캐네디언 하이랜더나 뭐 커맨더 어드벤처나 뭐 아크 에너미나 물론 그 제품을 통한 거 아니면은 위자드 오브 코스가 아닌 외부에서 이제 자체적으로 규칙을 만들어서 전파하고 있는 것들, 이런 것들을 통해서 좀 더 많은 게임 방식들이 존재할 수 있다라는 거를 여러분들이 알아두고 또 여러분도 또 즐겨보고 그 이후에 또 즐기는 사람들을 도와줄 수 있도록 하는 게 제일 좋을 것 같아요. 그래서 시간이 많이 흘러서 질의응답이나 이런 것들은 좀 더 나중에 모아서 혹시 필요하신 부분이 있다면 제가 지오바니에게 전달을 할 테니까 질의응답은 필요하시면 메일이나
혹은 chat으로 부탁을 드리겠습니다. We used so many times for our second presentation. So thank you, Giovanni. It is a very great time. We learned the EDH and another casual formats. So thank you for your cooperation. Thank you very much. I'm happy. I And hope everybody enjoyed it. Yep, 예. thank you. 그리고 이제 여러분 쉬는 시간을 3시 30분까지 until 3:13. 3:30. Yeah, 3:13. 30. We got 30. the break time. 그래서 혹시 서울에 계시는 분들이 창밖을 보시면 지금 눈이 엄청 오고 있습니다. 앞이 허예요. If you live in Seoul or Gyeonggi, you can see the big snow there. So 눈도 좀 만져보시고 잠시 15분 동안 쉬는 시간을 갖고 3시 30분에 다시 뵙겠습니다. Thank you, Giovanni. You're welcome. And Okay. I forgot my sub there. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 그러면 3시 Keyboard has no 30분에 hangul. It's 다시 very difficult. I have 볼게요. to type by memory. 감사합니다, everybody. Thank you very much. I'm glad to hear that you enjoyed it. Okay, thank you.
저지 김명도이고 대중연설 소통과 관련해서 알려드릴 저지 아카데미 이번 회차의 강사입니다. 이번 회차를 들으시기 전에 한 가지 알려드리고 시작하겠습니다. 만약 여러분들께서 이번 회차가 대중 앞에서의 발표에 대한 두려움을 없애줄 거라고 생각하신다면은 그 소리를 혹시 좋겠네요. 시스템 소리를 좀 더 키워줄 수 있나요? 이번 제가 모듈을 녹음을 접근해서 좀 대중 앞에서 발표하는 너무 것에 작게 한 대한 것 같네요. 공포를 없애줄 것이라고 생각하시면 안 됩니다. 성공적으로 많은 사람들 앞에서 발표하는 사람들조차 그러한 불확실성과 두려움을 여전히 경험하고 있기 때문이죠. 한 가지 제 예시를 한번 알려드리고 싶습니다. 저 또한 아직도 대중 앞에 서면 두렵고 정말 어마어마하게 이상한 상태가 되는 느낌을 받지만 이겨내려고 노력하고 있습니다. 예전에 대학교 전공 과목 시간에 팀으로 하는 발표 과제가 있었어요. 발표를 담당해서 많은 동기들과 교수님 앞에서 이야기를 해야 하는 수업이 있었습니다. 저는 도입부를 부드럽게 이끌어가기 위해서 그 아이스 브레이킹 같은 농담을 준비했습니다. 여기에 고무줄로 묶인 10,000원짜리 뭉치를 잃어버리신 분 계신가요? 왜냐면 제가 고무줄을 찾았거든요. 이런 가벼운 농담이었죠. 하지만 긴장했던 발표 시간에 제가 했던 이야기는 여러분 제가 10,000원짜리를 잃어버렸는데요 라고 시작을 해버렸습니다. 그 당시 이제 제 시야에 들어온 동기들과 교수님은 어리둥절한 표정을 짓고 있었죠. 순간 식은땀이 쫙 흐르며 아 이거 개인 과제 아니라 팀 과제인데 라는 생각부터 들고 머리가 백지가 되기 시작했습니다. 다행히 장표를 맡아줬던 팀원이 스크린에 자료를 띄워줘서 완전히 망치지는 않았지만 그래도 저에게는 끔찍한 이벤트였죠. 제 실수에 대한 경험은 이것 외에도 많습니다. 많은 매직 플레이어와 저지 동료들 앞에서 GPT 이벤트에서 더듬더듬 했던 기억, 그리고 방송기구 같은 걸 사용하면서 이제 기구 사용 실수 같은 것들이 생각이 나네요. 하지만 그런 와중에도 저는 계속 이야기를 하려고 노력했고 기쁘게도 이 자리에서 여러분들이 대중들에게 이야기를 시작하게 하려는 강의를 하고 있습니다. 제가 계속 이야기를 하도록 해주고 효과적으로 이야기를 전달해 주는데 도움을 많이 주었던 것은 대중연설의 기본적인 구성입니다. 보통 많은 사람들에 있어서 대중연설은 두렵고 잘 이해가 되지 않는 개념입니다. 이 콤비네이션은, 그러니까 이 조합은 발표하는 사람을 압도하게 돼버리죠. 오늘 우리가 진도를 뺄 내용은 대중연설을 구성하는 7가지 요소를 익혀서 다음에 우리가 많은 사람 앞에서 이야기를 할 때 그 구조를 떠올리게 하려는 것이 목표입니다. 이 구조를 이해하게 되면 모든 두려움을 지워주지는 않지만 그 두려움을 관리할 수 있도록 도와줄 것입니다. 이번 강좌를 통해 우리는 대중연설이 구성요소로 분류되면 어떻게 보이는지 시각적으로 나타내는 커뮤니케이션 모델을 만들어 볼 것입니다. 몇몇 구성요소는 여러분께 친숙할 수도, 몇몇 구성요소는 그렇지 않을 수도 있지만 각각의 요소를 살펴보면 이후에 여러분이 발표하는데 도움이 될 것입니다. 먼저 우리에게 친숙할 수 있는 요소부터 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 요소는 바로 화자, 말하는 이입니다. 사람들은 보통 자기가 발표자라고 생각하게 되면은 자신의 목소리와 단어를 고려하게 됩니다. 그것들은 대중연설에 있어서 중요한 요소이지만
여러분이 생각하는 것보다 영향을 덜 끼칩니다. 우리의 비언어적인 요소가 훨씬 더 듣는 이가 말하는 이의 효율을 평가하는 데 있어서 더 큰 영향을 미칩니다. 그럼 우린 어떤 비언어적인 요소를 생각해 둬야 할까요? 눈맞춤, 자세, 호흡, 그리고 내가 지금 무엇을 말하는지 보충 설명해주는 몸의 제스처 등입니다. 이런 대중연설을 잘 할 수 있도록 도와주는 방법 중에 하나는 거울 앞에서 연습하며 자신이 말하는 것을 녹음하고 다시 보면서 연습하는 것입니다. 물론 고통스러운 방법이고 어려운 방법이지만 이 방법은 자기 자신이 말하는 법과 비언어적인 버릇들을 체크하기에 효율적인 방식입니다. 대중연설을 할 때 사람들에게 항상 주의시키는 것이 있다면 바로 호흡을 천천히 하라고 알려주는 것입니다. 사람의 몸은 긴장을 하게 되면 그 스트레스를 처리하기 위해서 호흡을 가속화시키는 경향이 있습니다. 사실 이것은 우리의 몸이 우리에게 너 지금 긴장하고 있는 걸 알아채도록 하여 대비하도록 하는 방식입니다. 이러한 경향을 스스로 인지하고 효과적으로 대응하기 위해서 호흡을 조절해야 합니다. 우리 모두는 공개적으로 사람들에게 이야기를 할 때 긴장을 하게 됩니다. 하지만 우리의 목표는 그 긴장과 초조함을 제거하는 것이 아니라 받아들이고 통제하는 것입니다. 바닷가에서 수영을 하는 것을 생각해 보도록 합시다. 파도는 긴장과 같아서 항상 우리의 몸을 밀칩니다. 파도를 어떻게 막을 수는 없겠죠. 하지만 우리는 파도와 함께 수영하는 법을 익히고 가끔 큰 파도가 와가지고 물을 조금 먹어도 익숙해지는 방법을 찾아냅니다. 긴장 속에서 호흡을 조절하고 천천히 말하는 법을 파도에서 수영하는 법과 같이 익혀 나가야 할 것입니다. 자, 이제 두 번째 요소인 듣는 이에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 이 요소를 설명하기 전에 말하는 이와 듣는 이는 서로 이어져 있는 관계가 있으며 대중연설을 할 때 이 관계를 고려해야 한다라는 이야기를 하고 싶습니다. 이 이야기를 들으시면서 무슨 관계가 있지? 만약에 내가 대회에서 어나운싱을 하면은 그 대상들은 내가 처음 보는 사람들인데 라고 생각하실 수도 있는데 그게 바로 지금 말하는 이와 듣는 이의 관계라고 설명을 드릴 수 있습니다. 이게 말장난 같지만 잘 생각해 보면은 지금 아까 그 전의 가정은 깊이가 얕지만 내가 말하는 자와 듣는 자의 얕은 관계가 있다고 할 수 있겠죠. 그래서 이제 저지와 플레이어의 관계를 예시로 하기가 쉬워 보이는데요. 저지와 플레이어의 관계는 어떤 모습을 하고 있을까요? 여기선 약간 권력 역학이 보여질 수 있습니다. 저지로서의 우리는 권위를 가진 인물로 간주됩니다. 이것은 듣는 이로 하여금 자신이 듣는 방법에 영향을 미치게 되죠. 그리고 저지와 플레이어 간에는 매직 더 게더링이라는 공통된 관심사가 있고요. 만약에 우리가 이 말하는 이와 듣는 이의 관계를 오해하거나 적절하게 판단하지 못하면 어떻게 될까요? 첫째로 우리가 서로 기대하는 방식이 아닌 방법으로 이야기를 하거나 행동하게 되어 듣는 이가 혼란하게 될 수 있습니다. 저지와 플레이어 관계에서 플레이어는 저지에 대해서 전문성과 성숙한 일처리를 기대하고 있는데 우리가 그렇지 않은 행동을 했을 때 그들에게
혼란을 줄 수 있고, 그와 반대로 우리가 친한 친구나 가족에게 전문성과 성숙함 그리고 약간의 딱딱함을 가지고 이야기했을 땐 그들은 우리를 전혀 친구나 가족같이 가깝게 느껴지지 않겠죠. 우리가 듣는 이에게 알려줘야 하는 부분은 듣는 이가 요구하는 부분과 일치해야 합니다. 대중연설을 하는 과정에 있어서 듣는 이는 어떠한 상황이 일어날 거라는 기대를 가지고 상황을 맞이합니다. 위의 예시처럼 플레이어가 저지에게 질문을 하거나 혹은 친구나 가족이 우리에게 어떤 반응을 요구하는 것과 같은 거죠. 매직 이벤트 중에 저지콜을 부르게 될 때 듣는 이는 자신이 저지에게 물어본 질문이나 의문사항을 저지가 정확하고 효율적으로 해결해 줄 것이라는 기대를 가질 것입니다. 하지만 말하는 이, 그러니까 저지가 그 기대를 배반하거나 그 기대에 미치지 못한 대응을 했을 때 듣는 이는 다음에 비슷한 상황이 있을 때 우리 저지가 말하는 말에 관심을 가질 가능성이 처음 우리에게 질문을 했을 때보다 줄어들게 됩니다. 듣는 이 또한 말하는 이 또한 서로의 경험의 번이와 다른 지식을 가지고 있기에 우리는 말할 때 특정한 상대가 원하는 관심이 있어 하는 것을 이해하면 그들과 소통하는 법을 더 세밀하게 이야기하게 될 것입니다. 이제 세 번째 요소를 설명할 차례네요. 말하는 이와 듣는 이가 있고 그 둘의 역할을 이해했으니 이제는 메시지를 생각해 볼 때입니다. 우리가 듣는 이에게 전하려고 하는 게 무엇일까요? 그 생각을 가장 기본적인 것으로 줄여봅시다. 그렇게 할수록 우리는 그 의사소통에 집중할 수 있으니까요. 메시지를 전달하는데 중요한 문제는 이야기 중에 내가 계획하지 않은 메시지로부터 다시 우리가 전해야 할 메시지로 돌아올 수 있는지의 여부입니다. 예전에 수업 시간에 생각해 보시면은 중학교, 고등학교 때 수업 시간에 자주 삼천포로 빠지시는 선생님들 분이 계시죠. 거기서 다시 진도로 돌아올 수 있는지 그런 걸 생각하시면 편할 것 같습니다. 그렇다고 해가지고 우리가 말할 내용을 처음부터 끝까지 무슨 외워가지고 모두 준비해야 된다는 건 아닙니다. 간혹 이제 기술적인 발표나 발표 대회의 경우에 그 정도 수준의 대비가 필요할 수는 있지만 보통은 그 정도 수준의 대비는 불필요합니다. 우리가 전할 말을 기본적인 것으로 줄여서 요점이나 목차로 변환시켜 기억했을 때 우리는 이야기를 하면서 내가 무언가를 빠뜨렸나? 라는 불안감에서 쉽게 다시 안정을 찾을 수 있을 것입니다. 메시지를 미리 준비하는 것 이외에도 메시지가 잘 구성되어 있는지도 확인해 보아야 할 것입니다. 저지 활동을 하면서 저지 활동에 어떠한 정보가 중요한 정보인지 어떠한 정보가 덜 중요한 정보인지 구성하는 것도 한 가지 방법일 수 있습니다. 그것이 아니라면 자기 스스로 메시지를 구성하는 방법을 만들어서 사용해 보는 것도 좋습니다. 자기가 그 말하는 환경에서 얼마든지 효과적으로 메시지를 전달할 수 있다면 그 방법이 최고의 방법이니까요. 네 번째 요소는 메시지의 타이밍입니다. 우리가 주어진 발표의 시간이 어느 정도인지 체크를 했나요? 듣는 사람들은 내가 얼마나 오랫동안 이야기할 거라고 예상을 하고 있나요?
내가 말하는 시간이 초과되면은 어떠한 일이 벌어질까요? 이러한 질문을 던졌을 때 예시로 들기에 너무나 좋은 환경이 있습니다. 프리릴리즈 이벤트, GP 이벤트, PTQ 이벤트 같은 내용을 발표하는 것이죠. 아마도 위와 같은 대회 환경에서 말하는 이에게 주어진 시간은 매우 제한적일 것입니다. 왜냐면 듣는 이들, 여기서는 이제 매직 플레이어들이겠죠. 대다수는 우리가 말해야 할 내용을 이전 이벤트 혹은 다른 이벤트를 통해서 반복해서 숙지하고 있을 확률이 높습니다. 또한 그들은 이제 게임이 빨리 시작되기를 기대하고 있죠. 풀일 때 어나운싱을 해도 장내 플레이어들 목소리가 어나운싱 목소리보다 큰 경우가 이러한 경우라고 생각을 합니다. 이유가 무엇이든 간에 기대 시간을 초과한 메시지는 효과적으로 잘 전달되지 않으니까요. 자, 이제 뭐 우리가 이런 메시지를 전달하는 데 있어서 어떠한 이제 채널로 가는지 생각해 봐야 될 때입니다. 지금 저같이 이렇게 녹화를 해서 여러분들과 소통을 할 수도 있고요. 아니면은 대회처럼 청중들 앞에서 라이브로 이야기를 하거나, 아니면은 이메일이나 문자를 보내서 문서 같은 걸 보내거나, 요새 같은 경우에는 디스코드를 통해서 목소리 혹은 텍스트를 통해서 전달하는 방법이 있죠. 또 다른 방법이 있을까요? 이러한 그 전달 채널의 중요점은 무엇일까요? 우리가 활용하는 채널에는 약점과 강점이 있기 때문이라고 생각합니다. 예를 들어서 이메일을 사용해서 소통을 하게 된다면 우리가 원하는 사양이나 뭐 복잡한 스펙 이런 거를 쉽게 전달할 수 있겠죠. 하지만 단점으로 이 메일을 읽는 사람이 내가 작성한 것을 꼼꼼히 봐줄지는 이제 받는 사람의 입장에서 생각을 해봐야 될 것입니다. 이제 만나서 이야기하는 것은 또 장점이 인간적으로 이 사람과 대화를 하고 있고 관계를 맺을 수 있다는 것에 비해서 그 이메일과 같은 세부 정보로 읽히지 않는다는 점이 있겠습니다. 물론 문서화를 해서 보조적으로 전달해주면 좋을 수 있겠지만요. 이것처럼 이제 서로 양점과 강점을 가지고 있기 때문에 완벽한 소통 채널은 없지만 우리가 이미 이야기한 대중 연설의 다른 요소와 비교하면은 이제 이상적인 채널을 여러분이 찾으셔야 될 것 같습니다. 이러한 의사소통, 채널을 통한 의사소통 중에서 우리에게 중요한 요소가 있습니다. 피드백이죠. 피드백은 저지콜 혹은 이벤트 이후에 우리에게 제공될 수도 있고, 아니면은 이벤트를 마치고 나서 다른 저지와 다른 플레이어들에게서 제공을 받았을 수도 있지만, 우리가 이야기하는 동안에도 우리의 듣는 이들은 우리에게 피드백을 주고 있을 것입니다. 그들이 의자를 당겨서 몸을 앞으로 했나요? 혹은 하품을 하던가, 말하는 자인 저와 눈을 마주치지 않는다던가 라는 이 비언어적인 피드백은 양이 어마어마할 수 있습니다. 이런 피드백을 점점 연습을 하시다 보면은 많은 피드백을 캐치할 수 있는 능력을 얻으실 수 있을 거라고 생각합니다. 이러한 피드백에 대해서 우리는 어떠한 또 반응을 보여야 될까요? 만약에 이러한 피드백을 받는데
듣는 이들이 나의 말에 집중을 하고 있다 라고 생각이 되시면은 잘하고 있는 것이기 때문에 계속 진행을 하면 되실 것 같습니다. 그런데 뭔가 부정적인 피드백이 오면은 여러분은 지금 자기 자신이 말하고 있는 게 옳은 방향으로 가고 있는지 다시 요소요소를 살펴서 잘 체크를 해서 다시 듣는 이들이 여러분의 이야기를 집중할 수 있도록 돌려놓는 게 옳은 순서이겠죠. 만약에 듣는 이들이 집중하지 못하고 있을 때는 뭐 여러 가지 체크리스트를 체크해 볼 수 있습니다. 내가 아까 타이밍에서처럼 여러분들이 듣는 이들이 알고 있는 정보를 너무 길게 이야기할 수도 있거나 혹은 듣는 이들이 주제를 이해하지 못하고 있는데 이야기를 하거나 혹은 내 이야기 하는 것에 찬성을 하고 있지 않거나 그럴 수 있습니다. 그럴 때 여러분은 많은 방법을 통해 가지고 듣는 이의 관심을 다시 여러분으로 돌려야 할 것입니다. 피드백을 충분히 활용해서 듣는 이와 여러분의 소통을 더 원활하게 할 수 있도록 해보십시오. 이제 대중연설의 마지막 몇 가지 구성 요소까지 다 왔는데요. 이제 이 모든 모델이 완성 단계에 와 있습니다. 이제 여섯 번째 요소는 종종 우리가 듣는 이와 소통하는 데 있어서 우리를 방해하는 것입니다. 뭐 간섭이라고도 할 수 있고 방해라고도 할 수 있겠는데요. 여러 가지 방해와 간섭이 있습니다. 물리적 간섭은 여러분들이 예상하기 쉬울 거예요. 예를 들어서 제가 발표를 이제 장내 어나운싱을 하고 있는데 공사 현장이 가까이 있어서 굴착기 소음이 난다거나 아니면 비행기가 이륙하는 소음이 난다거나 이런 것들이 물리적인 간섭일 수 있겠죠. 혹은 제가 마이크를 사용하고 있는데 마이크가 나오지 않는다거나 화면에 자료를 띄워놨는데 화면이 깜빡인다거나 하는 상황이 있을 수 있습니다. 또는 이제 물리적 간섭은 우리가 직면하는 유일한 종류의 간섭이 아닙니다. 이거는 사실 어떻게 보면 쉬운 간섭일 수 있습니다. 이것과 이제 상반되는 간섭이 이제 정서적, 정신적 간섭입니다. 이렇게 물리적 간섭만큼 명확하게 보이거나 그러진 않을 수 있지만 듣는 이와의 효과적인 의사소통에 충분히 데미지를 줄 수 있습니다. 예를 들어서 듣는 이가 고개를 끄덕이면서 저에게 동의하고 있지만 제가 의사 표현을 하고 있는 거에 대해서 완벽하게 집중하지 못하거나 감정적으로 이해하지 못할 수 있습니다. 뭐 예시를 들어보자면은 뭐 제가 저지 어나운스먼트를 하는데 필요 없는 정보가 나온다거나 아니면은 듣는 이 중에 몇 명이 저에서 관심을 좀 관대하게 주셔가지고 저로 하여금 지금 김명도 저지 딸이 아프대 뭐 이러한 정보를 흘렸을 때 이제 약간 객관적인 저지와 플레이어의 관계에서 약간 벗어날 수 있는 여지를 가지게 되겠죠. 하지만 이러한 간섭을 불쾌하고 우리가 그 대중연설을 하는 데 있어서 방해작용이라고 생각할 수 있지만 이것을 또 이겨내는 방법을 빨리 파악을 해서 말하는 자와 듣는 자의 아까 말씀드렸던 것처럼 전달해야 될 구조적 정보를
요소를 빨리 캐치해서 바로 해결하는 것이 적절하다고 생각됩니다. 혹은 이제 이겨내는 것도 방법이라고 생각할 수 있습니다. 말하는 이가 이겨내든 듣는 이가 이겨내든 누군가가 이겨내면은 서로의 의사소통에 훨씬 원활한 진행이 될 것입니다. 이제 7번째 마지막 요소네요. 끝까지 왔는데 이 요소는 지금까지 우리가 논의한 모든 내용을 요약한 것입니다. 이제 컨텍스트라고 영어로는 됐는데 우리나라 말로 하면은 뭐 맥락이라고나 할까요? 예전에 수능 문제 같은 거 영문 지문 풀 때 뭐 선생님들이 많이 이야기하셨죠. 한 단어, 문장으로 이해가 안 되면 앞뒤 맥락을 파악해서 문제를 풀어보아라. 뭐 이런 것입니다. 우리는 이제 예를 들어서 제가 여러분과 지금은 비디오로 소통하고 있지만 대회장이라고 했을 때 뭐 홍콩의 무슨 컨벤션 센터에서 뭐 토요일에 뭐 아침에 뭐 플레이어 혹은 팀원들과 팀 회의를 가는 장소인가요? 뭐 아니면 다른 장소인가요? 뭐 이러한 제반 환경을 통해서 여러분들은 영감을 얻을 수 있습니다. 그리고 이러한 맥락을 통해서 듣는 이와 말하는 이의 기본적인 그 고려사항을 이렇게 바꿀 수 있겠죠. 우리가 이야기할 때 듣는 이들이 중요하다고 생각하는 상황적 요소가 무엇이 있을까요? 혹은 듣는 이들의 뭐 오늘 뭐 게임의 결과, 승점, 혹은 게임이 끝나고 나서 친구들과의 뭐 어떤 계획, 혹은 뭐 라운드 시작 전에 우리한테 뭐 얻은 정보, 혹은 오늘 날씨가 좋은지 나쁜지 뭐 이러한 가능성에 대해서 너무 많은 정보가 있다고 생각할 수 있지만 하지만 여러분들이 연습을 하다 보면은 이러한 맥락, 큰 틀 안에서 좀 더 듣는 이와 쉽게 소통할 수 있는 방법을 찾을 수 있는 요소를 찾게 될 것입니다. 뭐 말하는 이가 대중연설의 맥락의 컨텍스트의 모든 요소를 평가라고 말씀드리지는 않을 거고요. 오히려 뭐 이런 것을 이용해서 듣는 이를 이해하려고 할 때 그런 거를 고려해 달라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 이렇게 해가지고 대중연설에 대해서 설명을 들었는데요. 뭐 언제나 많은 사람들 앞에서 이야기하는 거는 벅차게 느껴질 수 있습니다. 그리고 사실 이게 벅차게 느껴지지 않는 것도 좀 이상하죠. 그렇게 생각하게 되면은 듣는 일을 약간 가볍게 생각하고 있을 수도 있으니까요. 하지만 이제 우리가 매직 더 게더링을 잘 이해하고 매직 더 게더링의 규칙을 이해하는 것처럼 이 대중연설에 대한 규칙을 이해하게 되면은 게임이 어떻게 작동하는지 잘 알 수 있는 것처럼 이 대중연설이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해할 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 이 규칙과 구조를 이해해서 더 높은 수준의 대중연설 성공을 달성할 수 있다고 생각합니다. 여러분, 대중연설이 여러분께 항상 어렵고 두려울 필요는 없습니다. 항상 무섭고 두렵더라도 기쁘게 재미있게 대중연설을 시작할 수 있었으면 좋겠습니다. 여기까지 대중연설에 대한 모듈이었습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 발표를 잘 들으셨고요. 혹시 궁금한 점이 있으시거나 이야기해야 될 점이 있으면은
이야기해 주셨으면 좋겠네요. 질문사항 같은 게 없으시면은, 혹시 이제 이후에라도 질문사항이 있다면, 채팅이나 혹은 메일로 저한테 메시지나 이렇게 알려주시면은, 제가 또 정리를 해서 김영도 저지에게 전달을 할 수 있도록 하겠습니다. 네, 인원조지님. 예, 네, 원래 제가 네, 그 커피 쿠폰을 네, 예, 예, 참여하시는 분 중에 이렇게 뭐지? 비디오 오픈하시고 열심히 참여하시는 분한테 드리려고 했잖아요. 제가 퀴즈를 못 하니까. 네. 근데 지금 다행히 지금 아기가 낮잠을 자고 있어가지고 네, 간단히 뭐 예. 지금 있으신 분들한테 퀴즈를 내면은 될 것 같아요. 그래요? 그럼 그렇게 진행을 하죠. 예, 네. 뭐 저희 내용 초반에 아마 긴장을 대처하는 방법 중에 무언가가 있었습니다. 많은 사람들 앞에서 발표를 할 때 사람이 긴장을 하면은 무엇이 빨라져가지고 본인의 페이스를 찾지 못한다고 아마 설명이 하나 있었을 텐데요. 이 사람의 몸이 긴장을 했을 때 무언가 두 글자가 빨라진다고 했어요. 그 두 글자. 네. 아, 네, 주성민 저지님께 네, 네. 알겠습니다. 쿠폰이 하나가 가면 혈류량. 네. 예, 호흡이 빨라진다고 이야기를 네네. 했죠. 예, 네. 그래서 호흡을 좀 가다듬으시면은 좀 더 이제 전달력이 네, 빨라질 수 있고요. 그리고 이제 어, 이것도 초반에 나왔던 건데 말하는 자와 듣는 자 사이에서 서로 기대값이 있다고 했어요. 그래서 뭐 예를 들어서 저지대 플레이어면은 뭐 어떤 거를 기대하게 되고 뭐 친구나 가족 구성원일 때는 뭐 어떠한 점을 기대하게 된다라고 아마 초반에 나왔을 텐데 네. 혹시 설명하실 수 있는 분 있나요? 막 정확하지 않으셔도 됩니다. 커피 쿠폰 받아가시라고 제가 드리는 거라서. 네. 없으신가요? 화자와 청자 사이에서 어떤 관계, 저지대 플레이어였을 때랑 뭐 서로가 친구 관계였을 때나 가족 관계였을 때 뭐가 다르다고 아마 설명이 되었을 거예요. 정확하지 않으셔도 돼요. 대충 때려 맞추셔도 제가 정답이라고 할 수 있습니다. 힌트를 주세요. PT 슬라이드에 있던 단어에 있나요? 그러니까 정확하게 네, 맞추시지 않으셔도 돼요. 아까 네, 제가 이제 후반부에 그러니까요. 나왔던 그 컨텍스트, 그러니까 문맥에 맞는 그 예, 정도의 답변만 주셔도 제가 인원 저지님을 졸라서 쿠폰을 달라고 할 테니까요. 네. 잘 생각해 보세요, 여러분. 그러면은 혹시 이제 앤서니 분이나 이제 지오바니 분이 아실 수도 있으니까 부족한 영어로라도 한번 어, 해보겠습니다. So, in my presentation, we have two important components of public speaking, that is speakers and the listeners. So, if if a judge and a player, speaker and listener, and if a friend between friend or a family member and between family member, what's the difference between the uh, speakers and listeners? What do you guys think? Sorry, 아마, I was looking for my unmute button. Yeah, they each have different dynamics for sure, and it goes to show like even teacher student. That's the one that I'm most familiar with right now. I think also it depends on your family and how comfortable. So comfortability and the size of your crowd, what's expected. If you have a large,
attendance, then you know you have to be a little bit careful about your questions because it'll drag on. If you have a smaller crowd, then if it's one-to-one, it's definitely going to change the dynamic. So it really depends, I guess, on context. 어떤 것 같아요? 네, 저는 맞다고 생각해요. 그러니까 이거는 네, 더 포괄적으로 대답해 주신 것 같아요. 네, 그러니까 말씀하셨다시피 이제 뭐 선생님 대 학생과의 관계 뭐 이런 것도 이제 약간씩 다르니까요. 뭐 그리고 네, 이제 여기서는 이제 그 규모에 관해서도 앤서니 분께서 더 추가로 설명을 해 주신 것 같아서 저는 네. 네, 답이 맞다고 생각을 합니다. 네, 그 답이 정확하게 뭐예요? 본인이 생각하셨던 단어. 그러니까 플레이어 대 저지는 이제 저지는 플레이어대로 그러니까 플레이어에게 뭐 기본적인 규칙이나 매너에 대해서 뭐 기대값이 있을 거고 플레이어는 이제 네, 저지한테 뭐 네, 전문적인 매직에 대한 지식 혹은 자기가 궁금해하는 점에 대해서 뭐 똑바로 알려줄 수 있는 뭐 그런 프로페셔널함이 예, 필요하다고 기대를 하고 있기 때문에 그걸 기반으로 서로 소통을 해야 된다고 생각하고 네, 해야 된다고 제가 설명을 드렸고요. 이제 가족 네, 관계에 있어서 예를 들어서 제가 뭐 아버지한테 뭐 아버님 뭐 오늘 제가 뭘 했는데 뭐 네, 이러이러한 이유로 인해서 뭐 자산이 얼마 필요합니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하지 않잖아요. 네, 친근감이나 뭐 이런 부분에서 결여가 될 수 있기 때문에 네, 그런 화자와 청자 관계를 네. 생각하시면서 이제 대화를 대중 연설을 하시면 될 것 같다고 생각을 합니다. 그리고 네. 커티 레미 님도 지금 말씀해 주셨는데, 뭐 여러 가지 네. 변수가 있고, 그 주변 환경에 따라서 그런 말을 할 때 주의해야 될 점이 이제 달라진다고 설명을 해 주셨는데, 이렇게 해서 이렇게 세 분 제가 쿠폰을 청구해도 될까요, 이나저지님? 세 분이요? 네. 코티 레미, 아, 앤서니. 코티, 예, 네. 알겠습니다. 예, 감사합니다. 네. 제 발표는 네, 여기까지였습니다. 들어주셔서 감사합니다. 네. 자, 그러면은, 약 10분 정도 쉬고, 4시 17분부터 마지막 프레젠테이션인 박정민 저지의, 우리가 실수할 때를, 들어보도록 하겠습니다. 잠시 후에 또 뵐게요.
someone just asked me in another group, they said, here's a judge question for you. So Volo, guide the monsters. Would a bestow creature trigger Volo? So hypnotic siren is the card in question. So it says if you cast this for the bestow cost, it's an aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if it's not attached. And Volo says whenever you cast a creature spell. So in the Not a rulings, creature. yeah, it's not a creature yet. So essentially in the rulings for the bestow, it literally says it's being cast for the aura effect, aura spell, and or the creature. So you have to choose upon, I guess, casting. So yeah, it's kind of cool. Yeah, that one's interesting because bestow changes what type of spell it is before you ever cast anything, since it's the choice you make. So it'll trigger enchantment spellcasts, but not creature spellcasts. 박정민 저지 호스트를 넘겨드렸습니다. 준비를 해주시면 될 것 같아요. 프레젠테이션을 띄워야 되는데 잠시만요. 네, 서울은 아직도 눈이 오고 있습니다. 다른 곳에 계시는 분들은 상황이 어떨지 모르겠네요. 이따가 저는 2호선을 타고 회사로 가봐야 되는데 갈 수 있나 이거? 네, 오늘의 마지막 발표가 남았는데요. 네 번째 발표는 박정민 저지의 우리가 실수할 때 미스테이크에 대한 내용을 박정민 저지가 준비를 했습니다. 어떻게 일단은 프레젠테이션을 여셨어요. 이따가 파워포인트라든지 구글 슬라이드라든지 열어놓고 줌 회의에서 밑에 하단에 보시면 본인 줌 회의 보면 화면 공유가 있어요. 밑에. 네. 네, 그걸 클릭하시면 그 화면을 고르실 수가 있어요. 공유하실. 그렇군요. 네. 나왔나? 화면 공유를 시작을 하셨는데 화면이 아직 나오진 않았어요.
뭐지? 이제 나오는 것 같네요. 네, 나오고 있나요? 네, 잘 나오고 있습니다. 일단 저는 되도록이면 빨리 끝낼 예정입니다. 왜냐면은 뭐 여러분 뭐 되게 좋은 강의라면 강의고 저런 걸 들으셨기 때문에 뭐 제가 여러분들한테 더 말해봐야 피곤하실 것 같기도 해서 그냥 좀 간단하게 하려고 슬라이드도 되게 조그맣게 했고요. 대신 이제 제가 아까 전에 말씀드렸지만 제 잉글리시는 대리 푸어하기 때문에 영어로 설명을 할 수는 없는 상황이고요, 지금. 그래서 한국어로 설명을 드리는 대신에 프레젠테이션 자체는 영어로 했습니다. 그래서 이제 앤서니라던가 아니면 지오반니가 조금 더 이해하기 수월하게 해놨는데 뭐 이해가 안 되시는 부분은 질문을 주시면은 제가 답변을 하도록 할게요. 그러면은 다음 페이지입니다. 일단 실수가 발생되는 상황은 어떤 상황일까요? 뭐 생각해보면 나는 실수 안 하는데 라고 말씀하시는 분들도 있을 수 있지만 뭐 제가 생각할 때는 우리는 언젠가는 하죠, 실수를. 뭐 그래서 제가 써놓은 게 모든 날 everyday, 그다음 모든 사람 everybody, 그리고 여러분들이 생각하시는 정말 저징을 잘 본다는 기민한 저지 같은 사람도 실수를 할 수가 있습니다. 물론 뭐 저 같은 허접한 사람은 항상 실수를 하기 때문에 이런 데서는 뭐 별로 그렇게 대단한 내용은 아닌 것 같고요. 언제나 하는 실수인데 왜 굳이 여기서 얘기를 하느냐 하면은 이제 저희가 이제 리더 롤을 할 때 뭐 여기에서 이제 리더 롤 하신 분 뭐 저지분들도 많으시겠지만 저희가 이제 리더 롤을 할 때 보면은 어떤 플레이어들은 저희가 절대로 실수하지 않을 거라고 생각을 해요. 근데 이게 문제가 뭐냐 그러면은 저를 완벽하게 믿으면서 아 그래 박정민이란 저지는 실수할 리가 없어 그러니까 믿어야지가 아니라 쟤 왜 실수해? 저 실수하면 안 되는 거 아니야? 라는 식으로 반응을 한다는데 문제가 있겠죠. 뭐 예를 들면은 뭐 어떻게 보면 좀 잘못된 말일 수도 있는데 저희를 만약에 이제 플레이어가 100% 믿는다면 실수를 하더라도 별 문제가 안 생길 가능성이 높아요. 물론 이제 그 플레이어한테 뭐 큰 이제 데미지를 입힐 수도 있고 뭐 예를 들면은 여기서 이겼어야 되는데 못 이기게 만들었다던가 그럴 수도 있지만 이벤트를 진행함에 있어서는 별 문제가 없는데 대부분은 어쉬움이라고 저희를 그렇게 생각은 하지만 실수를 하면 또 칼같이 잡아내기 때문에 왜 실수하지 말아야 될 제가 실수를 하지? 하면서 이제 저희에 대해서 뭔가 불만이 생길 수도 있고 예를 들면 이제 그 뭐라고 해야 돼 위저드 쪽에서 나오는 그 문서 같은 데 보면 이제 토너먼트 익스페리언스라고 하죠. 그런 이제 토너먼트 경험이 이제 되게 안 좋게 바뀔 수 있죠. 나 제가 운영하는 이벤트는 별로 하고 싶지 않아 뭐 이런 식으로요. 그러면은 다음입니다. 그래서 목표가 뭐냐? 뭐 이렇게 얘기하면은 그런데 일단 기본적으로 모든 실수는 업무가 과중되면 과중될수록 실수가 늘어납니다. 여러분이 정말 실수를 한 번도 안 하던 사람이라고 할지라도 엄청난 업무가 여러분한테 집중이 된다던가 아니면은 이쪽 저쪽에서 서로 다른 정보가 들어온다던가 뭐 기본적으로 그런 식으로 계속 왔다 갔다 하다 보면 이제 실수가 늘어나죠. 그래서 목표는 퍼펙션, 완벽입니다. 근데 뭐 여러분들도 다 아시겠지만 사람이 어떻게 완벽할 수 있겠어요. 그래서 목표를 완벽으로 잡자는 게 제가 말씀드리는 목표입니다. 완벽 자체를 목표로 잡으면은 불가능한 건 불가능한 거고 일단 본인에 대해서도 되게 힘들 것 같아요. 제가 생각할 때는 뭐 여러분은 뭐 능력이 되게 좋으신 분들은 나는 완벽한데라고 생각하실 수 있겠지만 일반적으로 완벽을 도전하는 것 자체만으로도 사람한테 많은 스트레스를 주거든요. 그래서 이제 이게 처음에 목표, 완벽을 기하자. 뭐 요 정도로 하면은 맞을 것 같네요. 완벽을 기하는 게 목표. 그리고 두 번째는 아까 전에 말씀드린 그런 사람들 있잖아요. 쟤는 헤드 저지인데 실수하면 안 되는데 이렇게 생각하는 것 자체를 저는 약간 뭐 영어로 표현하면 mistakenly think라고 얘기하는데 약간 오해를 하고 있잖아요. 저희도 실수할 수 있는 사람이에요. 저희도 사람이라고요. 실수할 수 있는데 리더 뭐 지금 여기서 말씀드린 것처럼 이런 사람들은 좀 설득을 해야죠. 저희도 실수할 수 있고요. 저희도 뭐 이런 저런 실수를 하기 때문에 여러분들한테 뭐 피해를 끼칠 수는 있습니다. 뭐 이렇게 설득하는 게 저희 뭐 어떻게 보면은 이제 저지나 아니면은 다른 이제 리더 역할을 하는 사람한테 필요한 부분이라고 생각을 해요.
그래서 가장 큰 목표는 완벽을 기하자. 완벽하자가 아니에요. 완벽에 도전하자는 거지. 네, 그래서 어디에서 이런 실수가 일어날까요? 뭐 당연히 어디서나 일어나죠. 뭐 여기에서는 대부분 이걸 듣는 분들이 다들 저지니까 토너먼트를 많이 생각하시겠지만 사실은 온라인에서도 일어나고요. 저희가 자주 가는 뭐 다음 카페라던가 네이버 카페라던가 DC 인사이드라던가 아니면 이제 영어권 유저나 아니면 이제 저같이 외국어에도 기웃기웃대는 되는 사람이 가는 레딧 같은 데서 문제가 발생하기도 하고 채팅방에서 문제가 생길 수도 있죠. 뭐 예를 들면은 뭐 가장 큰은 아니고 요 근래에 생각나는 것 중에 가장 큰 건 이제 저런 채팅방에서 흘러나온 그 유출 정보라던가 뭐 그런 거 있죠. 뭐 아니면은 어떤 매장에서 미리 팔았는데 그게 채팅룸을 통해서 채팅룸의 사진을 통해서 퍼졌다던가 뭐 그런 거일 수도 있고. 그리고 소셜 미디어에서는 정말 자주 일어나는 일이에요. 뭐 여기서 이제 트위터를 하시는 분들이 얼마나 많으실지는 모르겠는데 트위터에서 보면은 되게 많이 터졌죠. 제가 지금 이름은 잘 기억이 안 나는데 아마 이제 북미 플레이어였던 것 같은데 어떤 유출된 카드를 누군가한테 받아서 올렸던가 아니면 리트윗을 했던가 했는데 그 친구가 밴을 당했었죠. 밴을 당했을 정도로 이렇게 자주 일어나는데 그건 저는 솔직히 말하면 실수도 아니라고 생각은 하는데 그런 식으로 이제 소셜 미디어에서 자기가 생각하지도 못했던 실수가 일어날 수도 있고 막 여러 가지가 있고 여기 저지 컨퍼런스에서도 당연히 실수는 일어날 수 있습니다. 그래서 왜 이런 문제가 발생하는데 그것도 뭐 너무 여러 가지 이유가 있을 수 있죠. 뭐 예를 들면은 기억을 잘못한 거예요. 여기서 이거 2x 2였는데 알고 보니까 이게 1x 1이에요. 뭐 이럴 수도 있는 거고 아니면은 가정을 잘못한 거죠. 에이 설마 뭐 그렇게 하겠어? 야 설마 김인환이 여기서 치팅을 했다고? 뭐 이런 식으로 생각할 수도 있고 사실은 치팅했을 수도 있는데 그리고 피곤하면은 그렇게 되죠. 정말 룰을 잘 알고 정말 모든 그 러닝 이벤트를 운영하는데 너무 잘 알고 너무 좋은 그 스킬들을 가지고 있는 사람이라도 피곤하면 어쩔 수 없어요. 피곤하고 막 뭐 예를 들면은 일요일 날 대회가 있는데 토요일 날 밤새, 금요일 날 밤새, 목요일 날도 밤샌 사람이 솔직히 말하면 제대로 할 수는 없겠죠. 대부분의 경우 이런 경우에 실수가 일어날 거고 그리고 이제 제가 또 하나 말씀드리는 거는 이제 크리티컬 인포메이션이 없을 때 아니면은 뭐 예를 들면 그런 게 있을 수 있죠. 어떤 플레이어가 볼 때는 제가 실수한 게 확실히 보이죠. 왜냐? 그 정보를 내가 봤으니까. 근데 저지는 멀리서 있다가 저지하고 불러서 갔는데 그 상황을 누군가 저한테 말씀해 주셨으면 다행이지만 제가 못 들었다면 이게 무슨 소린지도 알 수도 없고 뭐 이런 거에서는 뭐 이런 부분에서 또 문제가 발생할 수도 있고 여러 가지 이유가 있지만 저는 딱 이런 걸 쓰다 보니까 갑자기 그게 기억나더라고요. 바이어스드 뷰라고 해가지고 편파적인 거. 여기서 이제 개인을 얘기하는 건 좀 그런데 한국에서 이제 제가 처음에 매직에 돌아왔을 때 복귀했을 때 2012년, 2013년에 한국에서 어떤 플레이어가 그 외국인 플레이어인데 그 플레이어는 무조건 치팅을 하는 플레이어라고. 근데 저는 처음에 이제 그 플레이어랑 플레이를 했을 때 그렇게까지 나쁜 사람은 아니었던 것 같은데 이미 뭐라고 해야 되나? 이미 이제 플레이를 하는 매직 커뮤니티 안에서는 그 사람은 치터고 그 사람은 나쁜 사람이고 그 사람은 당연히 어떨 것이다라는 그 고정관념이라고 해야 되나 편견이라고 해야 되나 이런 게 있더라고요. 그래서 이런 부분에서도 실수가 발생될 수 있죠. 예를 들어서 뭐 그 플레이어가 모두가 치터라고 생각하는 그 플레이어가 정말 실수로 잘못한 걸 수도 있는데 저지라는 사람이 그냥 보고 얘는 원래도 뭐 이런 사람이니까 얘는 치팅했을 것 같은데? 라고 판단을 하면 이제 그게 확실한 실수가 된다 이거죠. 그래서 예를 하나 들어보겠습니다. 아까 전에 이제 되게 혼란스러운 상황인데 처음에 제가 이제 어떤 저지랑 얘기를 하고 있어요. 근데 어떤 사람이 다른 저지가 두 번째 B 저지가 저한테 와가지고 저 이 룰에 대해서 잘 모르겠는데 뭐 미스드 트리거라고 치죠. 미스드 트리거가 있는데 이걸 어떻게 처리해야 될지 모르겠어요 했는데 누구랑 얘기하고 있는 중에 비저지가 와서 저한테 룰링을 물어봤는데 그 와중에 갑자기 전화기는 울리고 전화기가 울리고 있는데 정신이 없는데 갑자기 오거나이저가 와가지고 야 오늘 점심은 뭘 먹을 거야? 라고 물어보고 거기에다가 옆에서
제 귀에 소리가 들릴 정도의 거리에서 또 다른 저지가 다른 질문 아니 뭐야 룰에 대한 답변이나 아니면은 뭐 질문상 여기 화장실이 어디예요 하는데 이상하게 남자한테 남자 화장실 쪽을 안 가르쳐주고 여자 화장실 쪽을 가르쳐준다던가 이런 식으로 완전히 혼란한 개나 같은 상황에서 제가 실수할 수도 있겠죠. 뭐 예를 들면은 이런 경우에는 가장 큰 실수로 하는 게 아마 이번의 경우이겠죠. 비저지한테 제가 잘못 말해주는 거겠죠. 트리거 이벤트 하블라블라 처리해 알아서 처리해 뭐 이랬으면 아예 문제고 예를 들면 트리거 이벤트를 해서 그냥 트리거 올려주고 해결하면 돼라는 상황인데 제가 야, 안돼 올려주지 마 이렇게 하면 그게 실수가 되는 거잖아요. 어떤 사람한테는 이제 피해가 되는 거고 어떤 사람한테는 이득이 될 수 있는 건데 이런 실수가 어디서든 일어날 수 있지만 뭐 2번에서도 일어날 수 있고 4번에서 같은 경우는 뭐 제가 화를 낼 수도 있죠. 아, 야 지금 바빠 죽겠는데 이런 거 왜 물어봐 라고 하면은 이제 서로 간에 감정이 상할 수도 있고 오거나이저 같은 경우는 아니 내가 쥐들 생각해가지고 밥 뭐 먹을 거냐고 물어봤는데 왜 와가지고 내한테 승질이야라고 할 수도 있으니까 뭐 이런 다양한 부분에서 문제가 일어날 수 있다. 그리고 3번 같은 경우도 뭐 실수가 일어날 수 있는 게 되게 중요한 전화일 수도 있잖아요. 부모님이 편찮으셔가지고 병원에 실려가셨을 수도 있고 아니면은 뭐 어떤 다양한 이유가 있을 텐데 아 이거 귀찮으니까 안 받을래 하면 이것도 실수가 될 수 있으니까 이런 상황에서는 저는 이렇게 생각을 해요. 해결을 하기 위해서 첫 번째 이게 뭐냐 쫙 순서를 정해보는 거예요. 아 뭐를 맨 처음에 해결해야 되지? 일단 A 저지랑 얘기하던 거는 그렇게 중요한 얘기 아니니까 뒤로 미루고 지금 룰링 내가 지금 헤드 저지로 일하고 있으니까 룰링을 먼저 해야 되는데 지금 내가 여기서 전화 올 때가 어디지? 이게 이거보다 더 중요한 일일 가능성이 있나? 라는 생각을 해보고 뭐 이거를 1번, 2번을 조정을 하고 그래서 이제 프라이어티 순서대로 제일 중요한 거부터 그나마 그 중에서는 가장 덜 중요한 거 순으로 이렇게 정리를 해서 뭐 예를 들면은 뭐 저쪽에다가 얘기를 하는 거죠. 뭐 그렇게 정리를 해서 뭐 저 같은 경우는 아마 저기에서는 점심을 아마 가장 마지막으로 했을 거예요. 점심은 이걸 맨 마지막으로 밀고 맨 앞에서 룰링에 대해서 왜냐하면 이제 비저지가 저한테 찾아왔다는 거는 어떤 플레이어들끼리 룰적인 분쟁이 생겨가지고 그 저지한테 물어봤고 그 저지가 다시 저한테 온 거기 때문에 어쨌든 기다리는 분들이 있잖아요. 플레이어 중에서. 그렇기 때문에 그걸 먼저 해결을 할 것 같고 두 번째로는 이상한 얘기를 하는 저지한테 그건 아니야 라고 얘기를 해줘야 되겠고 그 다음엔 아마 전화를 먼저 받겠죠. 뭐 그런 식으로 처리를 할 것 같습니다. 그리고 만약에 제가 여기서 그걸로 인해서 피해를 입은 플레이어가 생겼다 그러면은 그 플레이어한테 가서 미안하다 라고 얘기를 해야겠죠. 이런 상황이었기 때문에 뭐 제가 저기에서 잘못된 뭐 예를 들면 비저지한테 잘못된 룰링을 말해줘서 실수가 일어났다면 그 플레이어한테 가서 제가 너무 바빠가지고 정신이 없어가지고 잘못된 답을 얘기해줬기 때문에 그 피해에 대해서 제가 뭐 되게 사과를 드린다. 뭐 만약에 백업이 된다면은 다시 돌려서 원상복귀를 해서 토너먼트를 온전하게 만들어야겠죠. 그리고 이제 그런 경우에 대부분은 이제 말로 해야 돼요. 뭐 문제를 일으켰는데 뭐 미안하다고 뭐 그랜저를 할 수도 없는 거고 저를 할 수는 없는 거기 때문에 가서 이제 플레이어라던가 아니면은 저지라던가 뭐 이런 사람들한테 이제 말을 하고 뭐 전화는 이제 확인할 수 있겠죠. 얘기하면서도 뭐 집중은 안 하더라도 그리고 이제 뭐 아까 전에 말씀드린 것처럼 마지막에 점심이 뭘까라고 선택을 하면은 이제 해결이 되지 않을까. 물론 여러분들이 어떤 게 더 중요하다고 생각해서 나는 런치를 먼저 점심을 먼저 선택하는 게 가장 중요한데 그럼 그걸 1번으로 하셔도 상관은 없습니다. 그래서 왜 이런 일들이 발생하느냐 뭐 아까 전에도 말씀드렸지만 첫 번째 막 제가 아까 전에 말씀드렸지만 5개 뭐 그 별거 아닐 수도 있는데 어떤 사람한테는 그게 너무 과중된 거라는 거죠. 나는 2가지 이상을 동시에 할 수 없는데 그런 사람한테 5개가 막 바바박 꽂힌다. 아니면 10개의 일이 바바박 꽂힌다. 그러면 당연히 정신이 없겠죠. 정신이 없으면은 그만큼 실수가 발생될 확률이 높고 두 번째로 이제 그렇게 떨어진 업무에 대해서 정말 냉철한 사람들이라면은 아니면은 되게 이제 익스페리언스드 뭐 예를 들면 경험이 많은 저지라면 나는 이게 중요하니까 이거부터 처리해서 이거를 마지막으로 해야겠다라는 게 바로 딱 되겠지만 예를 들면 그런 상황 자체가 생소한 사람들은 그거를 순서를 정하는 것 자체도 너무 힘들거든요. 나 뭐부터 해야 되지? 뭐가 제일 중요하지? 어떤 게 가장 위험한 일이지? 그러다 보면은 이제 오히려 더
시간에 쫓기고 그러다 보면 이제 판단도 좀 더 이제 아까 전에 이제 김명도 저지가 말한 것처럼 숨을 못 쉬는 거죠. 숨을. 너무 힘들어 하면서 너무 이제 막 힘들어지고 머리도 힘들어지는데 심장도 빨리 뛰고 걱정도 되고 이거 빨리는 처리해야겠는데 이렇게 되는 거죠. 그리고 이제 또 이런 문제가 생긴 것 중에 하나는 이제 플로어 저지가 완벽했으면 상관없죠. 만약에 뭐 우리 중에서 룰을 정말 잘하는 김인환 저지가 플로어 저지로 뛰고 있는데 제가 헤드 저지다. 그러면은 와가지고 박정민 저지 이거 미스드 트리거 어떻게 처리해야 돼요? 이런 걸 물어보진 않겠죠. 그런 경우면은 좀 이제 날 거고 아까 전에 바로 전 얘기에서는 이벤트 오거나이저가 저 바빠 죽겠는데 와가지고 눈치 없이 점심을 물어보는 그런 경우도 있긴 하지만 사실은 이거는 뭐 옆에 물음표는 쳐놨지만 사실 그렇게 중요한 내용은 아니에요. 왜냐하면 오거나이저 같은 경우는 저지가 바쁘면은 약간 빼주면은 이건 눈치가 있는 거지 물어본다고 해서 잘못된 거는 아니기 때문에 그걸 어떻게 제가 직접 정리를 해서 이거는 이렇게 해야겠다라고 해야지 이걸 오거나이즈 핑계를 대면은 약간은 좀 이기적인 거 아닌가 생각은 하지만 어쨌든 이런 이유가 있습니다. 죄송합니다. 만약에 다른 사람이 실수를 할 때 어떻게 하냐? 저는 여기에는 크게는 안 썼어요. 뭐 여러분들이 생각하시는 정말 좋은 방법이 있을 거예요. 다른 사람들을 도와주는 실수를 했을 때 도와주는 여러 가지 좋은 방법이 있을 텐데 저는 어떠한 것도 다들 이제 젠틀하게 해야 된다고 생각해요. 뭐 멘티가 저한테 찾아왔을 때나 아니면은 저보다 이제 높은 사람, 뭐 예를 들면은 GP 같은 경우는 헤드 저지가 있겠죠? 헤드 저지가 실수를 했을 때도 아씨 헤드 저지라는 사람이 이걸 몰라? 이러면은 솔직히 말하면은 사람이 긴장할 수도 있고 아니면은 화가 날 수도 있고 이런 거는 아무리 그게 제가 해주는 피드백이 아무리 좋은 피드백이라고 할지라도 그 사람한테 좋게 안 받아들여질 가능성이 많죠. 그래서 앞에 있는 저지들이 말한 게 제 거하고 어떻게 되면 이렇게 겹쳐지는 건데 제가 되게 좋게 얘기를 해줘야 그 사람도 받아들일 때 좋게 받아들일 것이고 그런 걸 받아들일 때 이런 거는 내가 받아들여야겠다 아니면 이런 거는 내가 고쳐야겠다라고 생각을 하지 만약에 제가 뭐 화를 버럭 내면서 야 너는 왜 그것도 못해 너 왜 이런 거 몰라 뭐 이런 식으로 하면은 일단 사람이라는 존재가 거기에서 되게 이성적이고 냉철하게 그래 나는 이런 잘못을 했으니까 저 사람이 이렇게 화를 내더라도 뭐 이렇게 생각하면 참 좋은데 안 그런 사람들이 생각보다 많다는 거죠. 그런 날선 그리고 감정적인 반응을 받았을 때 되게 이성적이면서 되게 합리적으로 다시 이제 뭐라고 해야 되나 다시 이제 리액션이라고 해야 되나 그런 거에 액션을 해줄 수 있는 사람이 없기 때문에 저는 이런 면에서는 되게 부드럽게 대해야 된다고 생각해요. 그게 제가 또 왜 느꼈냐면은 제가 이제 GP를 갔을 때 처음 GP를 간 게 2017년 베이징인가 갔었는데 거기에서 이제 아일랜드의 3레벨 저지 분이 계셨는데 딱 하는데 일단 목소리가 너무 너무 젠틀해요. 그러니까 막 화를 내지도 않고 뭐 제가 내가 뭐 이런 걸 물어보고 싶다 하고 이런 식으로 얘기했을 때 이거는 말이야. 그러니까 말투가 그러니까 뭐 영어니까 약간 다르긴 하지만 말투가 약간 이런 식이에요. 그래 이거는 어떤 거냐면 이런 거래서 이거를 이렇게 처리를 해야 되고 이렇게 해야 된다라는 식으로 얘기를 해주고 그게 저한테 너무 어떻게 보면 충격이었다면 충격이고 되게 큰 거였는데 왜냐면은 제가 한국에서 그때 저지를 할 때는 약간 한국 저지들은 약간 소리를 질렀던 것 같아요. 이건 이렇게 해야지. 이걸 왜 이렇게 못해? 뭐 이랬던 것 같은데 그 저지는 너무 저한테 친절하게 대해줬고 그 저지가 해줬던 얘기가 저를 이제 발전시킬 수 있는 아주 중요한 뭐 이런 조언이었다고 생각을 하거든요. 지금에 와서 생각해 보면. 근데 나도 저렇게 해야겠다라는 생각을 했는데 저도 사실은 그렇게 잘 못해요. 실수를 하면 쟤는 왜 저래? 라는 생각부터 들고 이걸 제대로 못하나? 라는 이런 안 좋은 생각부터 들기 때문에 일단 저부터도 바꿔야겠지만 여러분들도 만약에 어떤 팀을 이끄는 사람이 된다면 그런 부분에서는 좀 더 이제 내가 여기서 너무 이렇게 날선 반응은 저 사람한테도 안 좋고 나한테도 안 좋다라는 걸 좀 깨달아 주셨으면 좋겠고 그렇게 얘기하다 보니까 그냥 제가 간 GP에서의 팀 리딩을 하는 레벨 3 저지들은 다들 그러더라고요. 되게 이제 이게 무슨 패시브인 것 같이 패시브 옵션인 것 같이 대부분 이렇게 되게 친절하지만 되게 정확한 친절하고 뭐 정확하다는 게 제가 생각할 땐 되게 그랬었거든요. 어떤 걸 얘기할 때 되게 정확하게 얘기하다 보면은 되게 날카로워지고 되게 이제 날이 서게 말할 수밖에 없다.
야, 이거는 이렇게 생각해보면 당연한 거 아니야? 라고 하는 것조차도 어떤 사람한테는 이제 상처가 될 수 있는데, 그 저지들은 그런 얘기를 할 때도 저한테 항상 이제 저에 대해서 이제 뭐라고 해야 되나, 생각해준다? 뭐 약간 그런 게 있더라고요. 그런 걸 느끼면서, 아, 이 사람들의 어드바이스라고 해야 되나? 어드바이스나 뭐 멘토링이나 뭐 이런 게, 아, 되게 나를 위해서 해주는구나. 그렇기 때문에 제가 그거를 좀 더 잘 받아들일 수 있었고, 그거에 대해서 좀 더 생각해 볼 기회가 있었다고 생각을 해요. 그래서 여러분들도 만약에 다른 사람들이 실수하면은 실수할 수도 있지 하면서 조금 더 좀 이제 부드러운 시선을 유지하셨으면 좋겠어요. 자, 그러면은 앞서 발생된 토너먼트 이제 실수 같은 게 세면은 어떻게 고쳐야 되나요? 뭐 가가지고 그래요? 아, 싫어. 그럼 뭐 어떻게 해? 터졌는데 어쩔 수 없지 뭐 이럴 수는 없잖아요. 첫 번째 가장 중요한 거는 사과라고 생각을 합니다. 실수가 발생됐기 때문에 뭐 예를 들면 실수가 발생된다면 그것을 되게 빨리 알아차려 가지고 크게 뭐 문제가 생기거나 아니면 큰 그 손상이 일어나기 전에 제가 발견을 해서 바로 바꿨으면은 뭐 문제는 안 생겼지만 그래도 사과하면은 되게 좋아지잖아요. 제가 이런 거 잘못해가지고 여러분한테 손해를 끼칠 수 있었습니다. 뭐 이러면은 어차피 그쪽에서도 되게 이제 좋게 받아들일 것이고, 그런 사과를 하는데, 아, 네가 나한테 사과를 했어? 그럼 내가 너한테 뭔가를 뜯어내야 돼. 라고 생각하는 플레이어는 제가 볼 때는 한국 내에서는 없는 것 같긴 해요. 그러니까 그런 사과하는 데 있어서 뭐 되게 어려워하지 마시고, 자기가 실수했으면 뭐 내가 실수했는데 사람인데 실수 안 해? 라는 생각을 본인 마음속에서 하시고, 다른 사람한테 그렇게 얘기하면 안 되죠. 그런 생각을 하시고 사과를 먼저 하고, 두 번째는 어떨 때는 오거나이저가 이제 가장 큰 대답일 수 있어요. 왜냐면은 여러분이, 아, 얘는 안 되겠다. 얘는 이 이벤트에서 내쫓아야겠다라고 생각이 드는 사람이 뭐 저는 지금까지 한 번도 본 적은 없지만 그런 사람이 생겼다. 그런 사람이 생겼을 때 그거를 제가 처리한다? 제가 처리할 수는 있죠. 뭐 예를 들면은 DQ 프로시저를 시작하면 되니까. 근데 그것조차 제가 밴을 하면은 그 오거나이저가 손해를 보잖아요. 그 사람한테 뭐 참가비를 환불해 준다던가, 아니면 앞으로는 그 사람이 이 샵에 안 온다던가, 아니면은 그 사람이 난 여기 기분 나쁘니까 난 여기서 이제 제품도 안 뜯을 거야. 뭐 그러면은 어쨌든 그거는 오거나이저의 손해가 될 수 있기 때문에 결국에는 그 부분에서는 제가 이제 오거나이저한테 얘기를 해야죠. 아, 나는 이 사람은 여기서 더 이상 이벤트를 진행할 때 같이 할 수 없다. 그러면은 어떻게 처리할 것이냐라고 물어보고, 그 부분에 있어서만큼은 오거나이저가 어떻게 보면 그거에 대한 제일 가장 완벽한 대답을 저한테 해주겠죠. 근데 쫓으라고 하면 뭐 편하게 DQ 프로시저를 진행하면 되고, 예를 들어서 안 된다. 쟤는 우리 가게에 되게 큰 손이다, 물주다. 뭐 이러면은 어떻게 다른 해결 방법을 찾긴 찾아야죠. 물론 룰적으로는 오거나이저는 상관이 없어요. 뭐 저지가 생각했을 때 이 사람이 토너먼트를 완벽하게 만드는데 방해를 한다. 토너먼트에 방해를 한다 하면 쫓아내는 권한이 있다고는 돼 있는데, 그렇게 쉽게 할 수는 없잖아요. 오거나이저 같은 경우한테는 분명히 오거나이저한테는 손해인데 그 손해를 강요할 수는 없는 거니까, 이럴 때는 간혹 가다가 눈치 없는 오거나이저한테 물어보셔도 그게 되게 좋은 대답이 될 수 있다. 뭐 그렇게 생각되고, 예를 들면은 아까 전에 말씀드린 뭐 실수가 있었어요. 뭐 미스드 트리거가 아니라 다른 룰적인 문제가 생겼는데 그 저지가 해결을 잘못했어요. 백업을 원래대로면 이렇게 하면 안 되는데 했다. 그런 경우에는 여러분이 헤드 저지라면은 가가지고 이거는 다시 돌리겠습니다. 할 수도 있잖아요. 근데 그때도 조심하셔야 됩니다. 왜냐면은 플레이어들은 플로어 저지랑 헤드 저지를 그렇게까지 크게 구별하지 않아요. 뭐 헤드 저지, 헤드 저지는 헤드 저지, 플로어 저지는 플로어 저지. 뭐 플로어 저지는 믿을 수 없고 헤드 저지는 믿을 수 있다. 이렇게 말하는 사람도 있지만 결국에는 그 심판진을 한 묶음으로 보거든요. 아, 왜 쟤들은 저러지? 라고 생각하지? 아, 플로어 저지는 문제인데 헤드 저지는 아우 되게 잘해. 라고 생각하는 사람은 거의 없어요. 근데 그 상황에서 플로어 저지가 실수를 했다고 헤드 저지가 들어와서 너 이거 실수했네 하면서 갑자기 그걸 확 바꿔버린다. 그렇게 되면은 일단 그 전체 저희가 생각하는 팀이라고 해야 되나? 저지 팀 전체의 믿음이 떨어지고, 그렇게 되면 이제 그게 떨어지겠죠?
제가 뭐 설명을 하거나 아니면 뭔가를 진행하려고 할 때 방해될 요소가 생기니까 그런 부분에서도 결국 앞서 말씀드렸던 것처럼 되게 말을 열심히 잘하셔야 돼요. 그러니까 플레이어도 어느 정도까지는 그냥 완전 100%는 설득할 수 없다 하더라도 내가 이런 상황이고 이런 실수를 했기 때문에 이런 거에서 내가 이런 식으로 백업을 했다. 그러니까 다시 돌렸다라고 얘기를 하는 게 설명이 어느 정도 필요한 게 이런 이유라고요. 뭐 예를 들면은 제가 실수했으니까 내가 바꿨어요. 네, 주말인 라고 하면은 오늘 이번 뭐 어떤 저지의 입장에서는 내가 옳은 일을 했는데 왜 내가 니들한테 설명을 해야 돼? 라고 생각할 수도 있지만 그런 거를 뭐 전부 다 설명할 수는 없겠죠. 제가 어떤 상황에 의해서 어떻게 해서 이렇게 결정을 내렸다라는까지 다 말할 필요는 없을 수도 있지만 그런 거에 대해서 아예 설명을 안 하시면은 솔직히 말씀드리면은 플레이어가 그걸 왜 이해해야 되는지도 모르죠. 아니 아까 전에 이렇게 하더니 왜 지금 와서 갑자기 또 이래? 왜 갑자기 플레이를 네 맘대로 왜 내 플레이들을 계속 이리저리 바꿔대? 라고 생각할 수도 있고 그게 이제 아까 전부터 계속 말씀드리는 토너먼트 익스페리언스에 되게 안 좋은 영향을 가한다는 거죠. 난 얘네들이 있는 이벤트는 내가 가기 싫어. 그러면은 결국 앞에 말씀드렸던 이제 텍틀리스 오거나이저, 눈치 없는 오거나이저가 손해를 입을 수도 있기 때문에 결국에는 이런 부분에 있어서도 본인이 헤드저지라고 해도 자기가 이제 권한이 있다고 어소리티가 있다고 해도 그 부분에 대해서 플레이어한테는 어느 정도는 이렇고 이래서 이런 겁니다 하고 설명할 수 있는 그런 마음가짐도 있으셨으면 좋겠습니다. 그리고 아까 전에 말씀드린 것처럼 이제 오거나이저하고 문제된 거는 플레이어랑은 상관이 없거든요. 뭐 예를 들면은 아까 전에 오거나이저 점심 뭐 먹을 거야? 그랬는데 지금 바빠 죽겠는데 왜 왔어? 하면은 솔직히 말하면은 플레이어하고는 상관이 없죠. 뭐 사람들이 다 들리는 데서 큰 소리로 막 뻥뻥 떠들면서 왜 나한테 이런 걸 물어봐 한 거가 아니면 사실 이제 플레이어들한테는 상관이 없지만 가끔은 이런 실수가 제가 편하다고 제가 친하다고 생각한 오거나이저한테라던가 아니면 플로어 저지라던가 아니면 스스로한테도 그런 실수를 했을 때는 솔직히 말하면 자기 스스로도 나중에 가서 미안하거든요. 내가 왜 그랬지? 아까 전에 그렇게까지 화낼 일은 아니었던 것 같은데 내가 왜 이래가지고 분위기를 이상하게 만들었지? 뭐 이런 일이 생길 수도 있으니까 그런 면에서 되게 주의를 하셔야 될 것 같아요. 이것도 만약에 실수가 있었다면은 미안하다. 어플라이즈 가가지고 내가 아까 전에는 좀 정신이 이상했나 봐. 미안해. 잘못했다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 것만으로도 되게 많은 게 해결된다고 생각해요. 뭐 갑자기 여기 와서 생각해 보니까 예전에 제가 아직은 플레이어일 때 어떤 저지가 룰적인 실수를 했어요. 룰적인 실수를 했는데 그 실수에 대해서 나중에 가서 얘기를 했더니 그래 네 말이 맞아. 근데 그때는 내가 저지였기 때문에 내가 니한테 사과할 수 없었어. 라고 얘기하는 걸 듣고 저는 그게 되게 잘못됐다고 생각했거든요. 그렇다면은 자기가 실수를 만약에 다른 이벤트에서 실수를 한다고 해도 내가 저지니까 난 너한테 사과 안 할 거야. 그리고 나는 네가 그거에 대해서 말을 하면 뭉갤 거야 라는 식으로밖에 안 들렸거든요. 그렇게 되면은 그 사람이 저지를 보는 이벤트에 가고 싶지 않아지잖아요. 그렇게 되면은 이제 뭐 플레이어들도 그렇지만 오거나이저도 손해를 입힐 수 있기 때문에 여러분은 절대로 어폴로자이즈 사과를 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 실수를 했을 때 모든 사람 앞에서 여러분의 실수를 드러낼 필요는 없어요. 하지만 제가 만약에 실수를 했을 때 그 실수에 대해서 관여된 사람, 그걸로 인해서 손해를 본 사람한테는 여러분들이 직접 가셔서 따로 이제 불러내서 말씀을 하시더라도 반드시 사과를 하시는 게 이런 토너먼트에서 발생된 실수를 해결하는 데 되게 중요한 요소라고 생각됩니다. 그래서 되게 빨리 넘어온 것 같은데 그래서 네가 하고 싶은 말의 요점이 뭐야? 첫 번째, 여러분도 언젠가 실수를 할 수 있습니다. 그리고 모든 사람은 실수를 하게 돼 있어요. 그런데 여러분들이 생각할 때 내가 왜 잘못했을까? 내가 왜 이런 실수를 했을까? 이런 루트 커즈, 그러니까 원인이라고 해야 되나? 원인도 아니고 뭐 아무튼 되게 중요한 중점적인 이유를 찾아내시고 이거를 가능하면은 어떻게 해결할 수 있을지에 대해서 자기가 먼저 근데 실수를 인정해야 돼요. 실수를 인정해야 이거를 바꿀 수 있는 길이 생기고 바꿀 수 있는 방법이 떠오르게 되는 거죠. 그리고 이거를 반드시 기억하세요. 난 이런 실수를 했어. 내가 옛날에 룰 같은 걸 할 때
이런 실수를 했기 때문에 다음에는 룰에서 이런 실수를 안 해야겠다. 왜냐면은 실수를 계속 반복하는 거는 실수가 아니에요. 어떤 의미에서는 거의 고의에 가까울 정도로 그걸 무시하는 거라고 생각합니다. 여러분이 만약에 이걸 실수라고 생각한다면 반드시 그 실수를 기억하고 그거를 반복하지 않도록 노력을 하셨으면 좋겠고, 그 다음에 다른 사람을 도와줄 때는 뭐 친데레가 좋다고 할 수도 있겠지만 모든 사람은 부드러운 걸 좋아합니다. 그러니까 말씀을 하실 때나 다른 사람을 도와줄 때 되게 부드럽게 대해주세요. 부드럽고 매너 있고 예의 있게. 그리고 여러분들이 어떤 실수를 했을 때 여러분들의 멘티한테 이걸 가르쳐주고, 아, 난 이런 실수를 했기 때문에 이런 거는 안 하셨으면 좋겠다. 아니면 이런 걸 안 하셔서 좀 더 좋은 저지가 됐으면 좋겠다 하는데 쓰시길 바랍니다. 지금도 뭐 다 있긴 하지만 제가 저지를 했을 때 이제 제 멘토가 사실 김인환 저지인데, 김인환 저지랑 그런 얘기를 하면서 얘기를 되게 많이 들었어요. 나는 이런 실수를 했기 때문에 저는 박정민 저지는 이런 실수를 안 했으면 좋겠다라는 얘기도 많이 들었고, GP를 갔을 때 이런 실수가 생겼기 때문에 GP에 가셔서 이런 실수를 안 하셨으면 좋겠다. 그러면 더 좋은 저지가 될 수 있다. 이런 얘기를 많이 들었고, 저는 그거를 그나마 되게 잘 들은 편이라고 생각을 해요. 잘 들었기 때문에 GP에 갔을 때 다른 이제 헤드 저지나 아니면은 팀 리더한테 너는 왜 저징을 그런 식으로 하지라는 얘기를 들은 적도 없고, 뭐 열심히 한다는 소리는 들었어도 이상하게 한다는 소리는 한 번도 못 들어봤거든요. 여러분들도 그런 식으로 누군가 나에게, 사실 어떤 사람은 되게 이제 말을 거칠게 할 수도 있잖아요. 젠틀리하지 않다고 하더라도 그 사람이 저한테 이제 피드백을 주면은 한번 참고 그거를 받아들여서 자기의 자양분으로 삼으실 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 제가 이제 마지막으로 드리고 싶은 말씀은, 제가 되게 감동 먹은 대사라는 대사인데, 이제 배트맨 비긴즈에서 알프레드가 얘기하는 게 있거든요. 뭐 이제 외국 친구들은 다 알만한 대사인가? Why do we fall? So that we can learn to pick ourselves up 이라고 하는 건데, 왜 우리가 넘어지는 줄 아냐고. 그거는 우리가 일어서는 법을 배울 수 있기 때문이다. 이런 식으로 번역이 됐거든요. 근데 저도 그렇게 생각을 해요. 모든 사람은 실수를 해요. 물론 저도 엄청 많이 실수를 했을 것 같아요. 뭐 저는 모르는 실수도 엄청 많겠죠. 네, 실수를 한다고 해서 여러분의 저징이 끝나는 것도 아니고 여러분의 인생이 끝나는 것도 아니잖아요. 그런 실수로 인해서 여러분들이 무언가를 배울 수 있고, 그 무언가를 배움으로 인해서 여러분들의 저징 스킬이라던가 아니면 여러분들의 인생에 좀 더 이제 발전이 일어날 수 있다면 그 실수마저도 되게 좋은 경험이라고 생각됩니다. 4시 50분인데 너무 빨리 끝났나? 제 발표는 여기까지고요. 혹시 질문 사항이 있으면 지금부터 해주시면 됩니다. 뭐, 시간 충분한 것 같은데. 그러니까 너무 빨리 끝난 것 같은데? 뭐, 앤서니, you are a Batman? It's a very popular quote as well. Just people go, "I'm Batman." That's it. Who doesn't love Batman? 그러니까, I'm the fat man, not Batman. So many Batman. 그러니까 제가 일을 하기 전부터 저지 시스템이라는 걸 존재를 했고, 묘하게도 여기서 지금 가장 오랫동안 저지를 한 사람으로 지금 되어는 있는데, 이 앞에도 이미 저보다 먼저 저지를 한 사람이 있었고, 뭐 지금 그런 분들이 아직 뭐 이 한국 안에 또 플레이어로서도 여전히 계시긴 하지만, 현재까지 봤을 때 가장 많이 일을 했던 사람으로서 옛날을 반추하자면, 옛날에는 저도 되게 신경질적이었던 사람인 것 같아요. 그리고 지금도 좀 신경질적입니다, 말하는 게. 근데 이거보다 더 심했던 것 같고, 그리고 정말로 뜨악할 만한 실수들을 엄청 많이 했거든요. 근데 결국에는 그 실수를 가지고서 내가 공부를 더 해야 되고, 아까도 말했듯이 실수를 반복하는 사람은 실수가 아닌 고의라고 이야기했듯이, 공부를 하면은 결국 그 실수는 한 번이나 두 번째도 반복될 수도 결국에는 반복되지가 않아요. 그러니까 결국에는 그거를 본인의 양분으로 삼아야 할 거고요. 실수라는 거를. 그리고 우리는 이게 내가 매운 클라이언트가 아니잖아요. 매운 서버가 아니고.
분명히 내가 어떤 피드백을 이거 어떤 결정을 했다면 결정에 따라서 영향을 받을 것이고 그 결정이 잘못되었다면 영향받은 자에게 잘못되었음을 시인하고 아까 어드밋이라는 영어 표현이 있었잖아요. 시인하고 말할 수 있어야 되는 거는 제가 지금까지 경험한 바에 의하면 그게 너무 꼭 당연한 거고 이거는 누구나 명심을 해야 될 거라고 생각을 해요. 뭐 자기 성찰적인 이야기 같은데. 아니 근데 뭐 하다 보니까 너무 짧아져가지고 그렇긴 한데 아마 실수가 되게 많을 것 같긴 해요. 모든 사람이 그렇잖아요. 실수를 안 할 수는 없고 김인환 저지 같은 경우는 이제 본인이 되게 신경질적이었다고 하지만 뭐 저는 이제 나중에 봐서 그런가 그렇게 물론 신경질적인 점이 있긴 있었죠. 뭐 없었다고 얘기하면 거짓말이니까. 당시 레벨원 시험을 볼 때에도 신경질적이었어요. 기억하잖아요. 질문의 강도를. 그렇지. 예, 아니 일단 모든 레벨원 시험을 저하고 치르셨던 분들한테 제가 인터뷰했을 때 질문들이 생각해보면 굉장히 신경질적인 질문을 던졌단 말이에요, 제가. 뭐 대표적으로 기억나는 게 그거죠. 이거 왜 해요? 그렇죠. 이거 왜 해요? 굉장히 신경질적인 질문이죠. 들으면은, 이제, 들으시는 분들은, 뭐지, 저 씨발? 뭐 이렇게 생각하실 수 있어요. 근데, 그 질문은 그나마 이제 신경질적으로 질문을 해야 된다고 생각하고 신경질적으로 질문을 했던 거고, 그게 아니고 제가 이 이벤트에서 이벤트 진행을 한다거나 이럴 때 굉장히 생각보다 굳이 제가 저렇게 신경질적으로 할 수 있나. 실수담 결과용지를 쓰고도 혼자 꿀꺽하게. 그래서 여러분들은 앞주머니를 다 테이프로 막아놓고 일을 하셔야 됩니다. 셔츠 앞주머니를. 무조건 다 거기 막아놓고 거기에 물건을 집어넣을 생각을 하지 마세요. 왜 앞주머니에 볼펜은 넣어야지. 아니에요. 볼펜도 거기 넣으면 안 돼요. 볼펜도 주머니에 넣으세요. 바지 주머니에. 왜냐면 난 바지 볼펜도 주머니는 앞주머니에 보거든요. 사람들이 뭔가를 찾아야 된다고 하면. 앞주머니는 안 봐요. 잘. 그렇구만. 난 앞주머니 뭐 이거는 사람마다 다릅니다. 저는 앞주머니에 네. 펜하고 휴대폰을 넣어놨습니다. 그래서 여러분들은 그러니까 그거는 사실 이건 매직 말고도 비슷하잖아요. 내가 일을 할 때에도 회사에서 일을 하거나 공부를 하거나 가족 간의 관계에서도 내가 무언가 가족에게 실수를 했다. 그럴 때에도 솔직하게 말해야 되고 그 솔직하게 말한 걸 바탕으로 서로의 이제 관계를 더 정립하고 변경시켜 나가야 되는 거잖아요. 저는 매직 저지일 뿐만 아니고 오늘의 또 미스테이크라는 이 오늘의 주제가 여러분들의 생활에서도 큰 도움이 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 뭐 이게 도움이 됐으면 좋겠는데 별로 도움 안 될 것 같아요. 아니 뭐 도움이 안 되는 건 아니고 혹시나 더 질문이나 본인이 아니면 뭐 이야기하고 싶은 사례 같은 게 있으시면 본인의 실수담 뭐 말씀하셔도 됩니다. 이야기해도 되고요. 뭐 신정호의 실수담, 훌륭한 실수담 존재했지. 이거를 한국에서 한 게 아닐 텐데 이 실수를. 한국에서 했어야지. 야 설마 GP 가서 그랬다고? 이게 내가 알기로 한국에서 한 실수가 신정호의 실수가 아닌데. 아니 뭐 이게 싱가포르인가 호주에서 신정호님께서 하신 실수 아닌가? 설마? 한번 들었던 것 같은데 이게 누구였지? 그 신조고 저지가 외국 플레이어들의 결과 용지도 싹 먹어가지고 자기 후주머니에 넣어놨었다는 거야? 해외에서는 전자기기로 했다는데 다행이네. 한국에서인가 보구만. 근데 어차피 국내에서는 만약에 했다고 하면은 이제 테이블 수가 적어서 직접 이제 리포트를 물어보면 되는 거였으니까 아마 처리는 빨랐을 텐데 해외에서는 이제 신종호 저지가 아니고 다른 저지가 했던 실수 때문에 20분 정도 지연된 적도 있었어요. 왜냐면 종이도 없는데 플레이어들도 가버렸어. 어딘가에. 그러면 해결이 안 되네. 왜냐면 이 사람들은 8강이 아니라고 생각하고 떨어졌다고 생각하고 그냥 결과 보고 하고 갔다고 생각하거든. 근데 됐단 말이죠. 그런 문제가 되겠죠. 뭐 갑자기 하니까 제 실수담을 얘기하자면 저는 1라운드 페어링을 잡았어요. 1라운드 페어링을 잡았는데 페어링을 잡고 플레잉을 해야 되는데 예를 들면은 그때 아마 바이가 1바이가 줘야 되는 대회였을 거예요. 근데 1바이 한 사람들까지 다 넣어놓고 한 거야. 그래서 제가 그러면은 1바이 한 사람을 어떻게 빼가지고 뭐 그때 2명인가 3명인가 아무튼 홀순가 짝순가인데 그 사람들을 빼고 다른 사람들을 붙인 다음에 그걸 이제 수동 페어링으로 바꾸면 되는데 바보같이 그 사람들을 바이를 주고 페어링을 다시 돌렸어요. 게임을 그렇죠. 시작을 했는데 문제가 많았죠. 그때 너 있었냐? 그게 저기잖아. 일본 아니었어요? 아니 일본 아니야. 한국에서. 뭐였지? 무슨 이벤트였지? 한국에서 그때, 내가 그러니까
그러니까 PPTQ인가에서 무슨 그런 이벤트를 걸 거야. 했는데 바위를 주게 만들었고 어, 그 바위 주는 방법을 위자드 오브 코스트에서 핸즈브로 코리아에서 음, 나름 알려준다고 전파를 했는데 음. 그렇게 해서는 안 될 배정이었죠. 이제 이미 시스템상으로 바위를 주게끔 만들어 놓고 해야 되는데 차후 입력을 해가지고 1라운드를 안 거치게 승리를 주고 하는 그런 방법을 그렇게 한 해야 거죠. 되는데 내가 그걸 모르고 네. 돌렸으면은 그걸 이제 끝나고 나서 어떻게 보면은 그걸 이제 뭐라고 해야 되나 안 좋게 표현하면은 이제 편법을 쓰면은 되게 깔끔하게 끝낼 수 있는 건데 바보같이 1라운드에서 바위를 먹은 사람을 전부 다 바위를 네. 다시 주고 나머지를 다시 페어링으로 돌리니까 그때 문제가 게임을 좀 했던 사람 중에 그 김이난 저지가 있었는지 모르겠는데 그때 어떤 사람이 지금은 이제 저지를 안 하는 그분이 야 이걸 페어링을 이런 식으로 하면 어떻게 하면서 승질을 냈었던 기억이 납니다. 예전에 그런 실수를 했었죠. 뭐 지금 저기서 일하시는 그분이요? 뭐 그렇게까지 얘기하면 누군지 다 나오는 것 같고요. 근데 혼날만 하지. 아니 근데 맞다 그때 김이난 그리고 저지도 그때 있었구나. 당신 문제가 아니었고 오거나이저들한테 그걸 알림을 다 줬는데 어, 그걸 저지들한테 공유 안 하시는 분들이 되게 많았었어요. 그거를 A4 용지인가 이렇게 PDF로 해가지고 파일들을 맞다 따로 맞다. 줬어요. 이렇게 처리하라고. 어, 근데 분명 이런 걸 줬을 텐데 뭐 혹시 받으신 거 없나요? 그래 다 모른다 그러더라고. 그러니까 심지어 그때는 롤다도 나한테 모른다고 했어 그걸. 내 기억이 맞다면. 그래가지고 그것 때문에 음, 예전에 저질했던 분한테 욕을 먹고 음. 김이난 저지한테도 뒤에 끌려가가지고 형 이렇게 하면 안 돼요라는 소리를 듣고 뭐 어쩔 수 없지 뭐 그거는 오거나이저가 안 알려준 건데 뭐. 그리고 근데 왜 그 날 갈고 항상 그렇지만 WR 프로그램은 대대로 안 좋아. 지금도 이벤트 링크도 등신 같고 여전히. 뭐 매뉴얼 페어링에 대해서는 여전히 계속 이제 엊그제도 누가 페이스북에 또 썼더만 뭐, 트위터인가 매뉴얼 페어링 바뀌기 전까지 니네 계속 쓰레기일 거라고. 아, 뭐 여하튼 그리고 최수욱 저지가 얘기했죠. 나도 내 잘못은 아닌 것 같아. 그냥 프로그램이 구린 거지. 네, 그렇다고 생각을 해요 저도. 그리고 저는 실수는 아닌데 이런 걸로 하면은 이제 김이난 저지의 노고죠. 예전에 이제 저희가 마지막으로 했던 내셔널 때 믹스드 포맷 그게 아우 제대로 안 돼서 김이난 저지가 밤에 잠을 안 자면서 일일이 아, 수동으로 다 결과를 집어넣고 나는 잠 못 자서 죽겠는데 저기 뭐야 오거나이저는 너 핸드폰 저기 뭐야 잉크 업자가 잉크 가지고 왔는데 왜 핸드폰 안 받냐고 갈구고 네 지금은 이제 말할 수 있는데 어떤 애기 아빠가 유모차 끌고 들어오셔가지고 음, 지금 드랩 진행해야 되는데 승질내 갈구고 뭐 야 참 좋은 추억이었어요. 네 근데 그나마 그때는 스코어 키퍼 아니었어? 그렇죠. 헤드저지는 제가 아니었잖아요. 형이었잖아요. 헤드 저지는 나 아니지. 저기 이제 원총 원청이었죠. 외국에 내가 배워 부심으로 했지 그때는. 그렇죠. 왜냐면은 한국어가 안 되시는 분이니까 그분이 헤드 저지인데 가끔 가다가 내가 대신 헤드 저지 역할을 해드린 거지. 네, 살쪘다라 제주 형이 저를 마지막으로 봤을 때보다는 이게 빠진 거예요 지금. 제가 지난 10월보단 지금 쪘어요. 지난 10월에 그 컨퍼런스 할 때는 그때 진짜 많이 빠졌었거든요. 음, 지금은 다시 거기서 한 1, 2kg 쪘어요, 지금. 음, 그리고 제주 형은 저한테 그런 말 하시면 안 된다고 전해주세요. 모르겠네요. 서로 네, 간에. 목숨 걸고 이야기한다, 지금. 목숨 어차피 걸고. 뭐 만날 수도 없는데 뭐. 네, 제주님은 이제 아주 올드 매직 플레이어고 옛날에 서울에도 계시다가 지금 부산에 계시는 것 같네요. 그쪽에 회사 다니시는 것 같은데. 음, 어쨌든 서, 그런 실수는 되게 많을 거예요. 뭐 여기 안에 네, 계시는 분들도 실수하신 게 많을 거고 그런 실수에서 뭔가를 배우셨으면은 지금은 다들 이제 그때보다는 훨씬 좋은 저지가 되셨겠죠. 좋은 네, 사람일 수도 있고. 네. 여러분들은 모두 좋은 저지예요. 나만 빼고. 그렇다고 칩시다. 그래 너도 빼야지. 왜 넌 안 빼? 자, 여러분들이 일단 그러면은 컨퍼런스 오늘 발표에 대해서 혹시 더 많은 질문이나 이런 게 있으면은 전화 혹은 이제 본인 발표자 직접 전해주시면 되고요. 이제 그런 게 야 있으면 왜 차후에 너는 진행을 하고, 왜 나는 네가 모아서 안 주고 왜 나한테 직접 와? 네. 아이고, 뒤에 이상한 게 같이 올라갔네. 네. 자, 제가 지금 저지 카톡방에다가, 컨퍼런스 프로모를 제가 이제 다시 보내드려야 되니까, 그거에 대한 이제 비용을 입금하는 거, 그리고 이제 주소 같은 걸 작성해서 절 주실 이제 그 폼을 하나 또 올려놨어요. 요거를 좀 작성을 해주시고요. 택배는 아마 다음 주말, 이번 주말이 아니라 다음 주말에 제가 포장 작업을 해서 월요일에 배송을 일괄 나갈 수 있도록 준비를 하겠습니다.
요거를 작성해 주시면 되고, 혹시라도 이 방에 없는 본인이 아는 다른 저지가 있으면은 그분한테도 좀 전해 주셔도 좋고요. 오늘 뭐 보셨을 수는 있는데 까먹을 수도 있으니까. 자, 뭐 오늘 발표는 이렇게 다 마무리가 돼서 혹시라도 다른 일을 하실 게 있으시면은 방에서 나가셔도 좋고, 지금부터 혹시 이제 이 오늘 컨퍼런스 발표 말고 다른 질문이나 혹은 이제 궁금한 점이 있으신 분은 이제 그런 것들을 좀 서로 대화해보고 이제 좀 확인하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 뭐 궁금한 점 있으시면 뭐 이야기해 주시면 될 것 같아요. 수고 많이 하셨습니다. Okay, our presentation, our today's conference is finished. So if you have any question or question to me or another judges, so please make a message here or just ask to me in this Zoom conference room. So if you don't have any question and if you have any schedule for your private life, so you may leave from here. Thank you for participation and see you at next year's conference. 네, 수고 많으셨습니다. Thank you and good job, everyone. 네, Yeah. see Great ya. job, everyone. Awesome. Awesome. Have a wonderful Christmas and Happy New Year. Wonderful Christmas. It's snowy Christmas. Actually, that's a really good question. Are we Yeah. planning on doing a gathering, like a gathering, maybe in springtime? Like, I guess depends on COVID, really. Like face to face or not? It depends on our government policies, but I understand. I heard the Rolling Dice prepare some big events for players. Mainly in modern, but it is not decided because the COVID-19 Omicron variants had make some problem these days, So What about the next judge conference? Do you think, I mean, obviously, again, I agree. It depends on what the regulations are, but is the next conference planning to be face to face, best case scenario? So, the next conference, I have been talked with the JA about our next year's first conference. So I planned it February 27, I think. It is a Sunday. Just one, please. Yep, take your time. Yeah, it is Sunday. So I applied this conference as a physical conference with online. So the policy is different. The physical conference and online physical conference and online conference. So physical conference give more promos to every judges. So I made the application to JA. It is a physical conference, but if the situation is not better, become better than now, it can be changed to online conference. But I get the date. I got the date. It is February 27. 자, 제가 일단은 2월 27일로 다음 내년도 컨퍼런스 날짜를 받아놨고요. 이 컨퍼런스를 제가 보고는 그 물리적인 컨퍼런스, 그러니까 여러분 오프라인에서 하는 컨퍼런스로 해놨어요. 물론 온라인으로도 똑같이 이제 라이브 브로드캐스트를 할 거예요. 줌방이 있는 건 아닐 텐데 트위치로 똑같이 방송을 할 거고요. 2월 27일에 물리적인 컨퍼런스 받아왔는데 물론 이제 그거가 되는 거는 이제 저희 이제 정부 정책에 어떻게 되냐, 또 코로나 바이러스가 어떤 식으로 또 양상을 보일 것이냐에 따라서 바뀔 수도 있다는 점을 염두에 두셨으면 합니다. Okay, awesome. I guess we'll find out more information as the time goes. But yes, that's good. Right. Yeah. Thank you. My pleasure. Hopefully, if the government regulation means we can't have offline, the Judge Academy will understand for the promotional thing. They may understand because each country has their own situation. So right. Yeah, the important thing is is promos. In my side, promo is important, and every judges
needed promos, and it looks very good and it is beautiful, next promosa. So, Well, I like the physical conference because it gives me a reason to go to Seoul. 지금, I will say the Korean first and next in English. 지금 저는 그 컨퍼런스를요, 2월 컨퍼런스는 부산에서 하려고 지금 생각을 하고 있어요. 아, 지금? 그러니까 현재는 그러니까 정책이 지금 어떻게 될지 모르니까 2월에는. 그래서 다음 excuse me? At the Rock? I'm not sure. Just I'm not sure. the Busan. Yeah, just the Busan, but it's not decided. The exact place is not decided. Yeah, TBD. 예, TBD. 그래서 가능하면은 이제 서울이 아닌 곳에서는 최소한 한 번 이상은 하려고 하는 거가 이제 예전에도 그랬잖아요. 그래서 다음은 부산에서 할 지금 예정이 있어요. 그리고 가능하면 장소들을 좀 알아보면서 이제 우리가 좀 더 편한 장소들, 익숙한 장소들을 좀 고민을 하고 있고요. 그런 것들이 이제 보통은 여러분들이 부산에서 자주 보시던 여러분들의 로컬 샵이 될 가능성은 커요. 그래야 또 로컬 샵에 이익을 줄 수도 있고, 우리가 좀 더 편하게 컨퍼런스를, 왜냐하면은 호텔 이런 데에서 자면 좋기는 한데 비용이 엄청 많이 들고, 여러분들에게 그 비용 부담이 어느 정도 갈 수밖에 없거든요. 그래서 가능하면 그런 게 있고요. 대구, Daegu, we can go to Chae Sung-min's house, maybe. 재성민 사운, it is very wide and big. He has a big heart, so yes. Okay, Too enough to conference? Yes, I like it. Oh. 오케이. 자, 그래서 일단 서울은 아닐 가능성이 크다. 물리적인 이벤트, 그러니까 컨퍼런스를 할 수 있게 된다면 서울은 아니고, 이제 부산이나 뭐 말씀하신 대구가 될 수도 있겠지만, 일단은 그래도 부산이나 경남, 경북에 우리 저지들이 엄청 많아서, 예, 고민을 좀 많이 하고 있어요. 그런 점을 이제 생각을 하고 계시면 될 것 같고요. 그런데 물론 지금 코로나19가 좀 잘 완화가 되기를 마음속으로 기도를 하고 있습니다. 그게 완화가 되어야 서울이든 부산이든 어떻게든 할 수 있을 테니까요. 그렇게 좀 말씀을 드릴 수 있겠네요. 그리고 공지를 가능하면 해드릴게요. 2월 27일로 정해진 것들을 제가 이제 지금 저지 아카데미 공지 같은 걸 안 만들었기 때문에 그걸 빨리 만들어서 여러분들에게 링크도 공유하고 또 이제 외부에도 공개를 하면 되고요. 그리고 지금 채팅창 생각해보니까 여러분 지금 2월 2022년자 리뉴얼을 하셔야 돼요. 회원갱신을 하셔야 되거든요. 여기 블로그 글이랑 이런 걸 보셔서 2022년에 이제 갱신을 하시면 되고, 지난번에 카톡에서 알려드렸듯이 2022년의 피는 이제 100불, 이제 레벨당 어떻게 되는 그런 피가 아니고 모든 75불. 레벨을 공고 75불로 고정이 됐고요. 다만 프로모가 주어지지 않습니다. 여러분 프로모를 받으시려면은 저지 컨퍼런스에 꼭 참가를 하시고, 저도 저지 컨퍼런스를 여러분을 위해서 가능한 한 많이 여러 번 열 수 있도록 노력을 할게요. 많이 열어야 여러분 많이 받으실 거 아니에요. 솔직히 말하면 여러분 때문이 아니고요, 저희 때문이에요. 원래 욕심은 끝이 없는 것이야. 욕심은 끝이 없지. 네. 그래가지고 네. 저 7,000원이 아마 뭐 택배비로 뭐 7,000원이나 받냐 하실 수 있지만, 저 7,000원 이후에 뭐 예를 들면 택배비가 3,000원이면 나머지 4,000원은 저희 그 저지 커뮤니티를 위해서 쓰거든요. 뭐 지금은 이제 못하긴 한데 뭐 그 국제우편 받는 게 있어가지고 그런 부분에 비용 나가는 게 있고요. 뭐 지금 커피 쿠폰 이런 것도 거기에 뭐 기여를 하고 있고, 이렇게 생각하시면 돼요. 예. 지금 상황에서는 안 되는데, 예전에 이제 신종호 저지가 했던 그 소모임, 룰 소모임 이런 것도 지원하기 위해서 그러니까 재원을 쌓아놓긴 해야 돼요. 왜냐면 저희가 뭐 어디 딴 거에서 돈을 받을 수 있는 상황이 아니기 때문에, 혹시라도 너무 비싸다 생각하시면은 뭐 어쩔 수 없긴 하지만 저희는 이런 일에 씁니다. 예. 솔직히 말하면은 저희가 이걸 어디에서 빼돌려서 딴 데다 쓰고 싶어도 너무 X가 작아가지고 쓸 수도 없어요. 이거 어디다 써 이걸. 가끔 박정민 저지하고 둘이 밥 먹을 때 조금 한 몇백 원 포함된다고 생각하시면 돼요. 예. 여러분들이 저를 몇백 원어치만큼 더 사주시는 거라 생각하시면 됩니다. 김태윤 저지가 물어보신 내용 중에, 내일은 저지 아카데미 공지 보니까 온라인, 오프라인 스플릿 참가하시는 거 보이는데 저희는 정확히 어떻게 되나요? 2월 28일에 있는 이벤트는 오프라인이에요. 그리고 제가 알기로는 하나의 이벤트에 온라인, 오프라인 참가를 스플릿 하는 게 아니고요. 하나의 저지 컨퍼런스를 그 성격을 정해요. 오프라인으로 하는 것이냐, 온라인으로 하는 것이냐.
그래서 일단은 내년에 4번은 오프라인으로 할 거고요. 코로나가 없어진다는 가정하에. 그 중간에 온라인을 몇 개를 섞을지는 아직 저나 다른 저지들의 이제 그런 일정들을 고려를 해서 몇 번을 더 할지는 그때 가서 결정을 할 거예요. 그래서 일단 내년에 있는 것들은 다 오프라인이 기본 원칙이다. 피지컬 이벤트를 컨퍼런스를 할 거다. 그렇게 생각하시면 될 거예요. 물론 컨퍼런스 자체에 온라인 방송은 무조건 다 있을 거예요. 왜냐하면 많은 분들이 보셔야 되니까 편하게. 그런 것들은 진행을 할 겁니다. 자, 지금부터 이 방송은 이제 종료를 시킬게요. 방송에서 또 나가게 원하지 않으시는 대화를 할 수도 있으니까 방송은 제가 종료를 하겠습니다. 자, 2021년 4분기 한국 저지 컨퍼런스 공식적으로는 여기서 마감을 하고요. 내년도에 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.